ga o se twaetse o itse gore tiro ya sone ke a ka ke ya nna borai mo gope nna ka na gompieno ke tsamaya ka thipa gongwe le ngwe ke tsamayang teng but ke tsamaya ka thipa ke tsamaya ka molamo ke tsamaya ka thobolo le mo koloi yane mme go pela ga o sa tshwanelang teng kore ga o tlwaetse sedirisiwa o bona gore sone tiro ya sone ke ye ga o e dirise mo tiro e seng yone kana Honorable Hikwama wa re o tshotse thipa mo parlamenteng kare ha ke tsamaya gongwe nka tswa ke sa itsaya gompieno gongwe ha ke a itshwara gompieno mme hela ha ke tswa mo parlamenteng ke ka hangwe order honorable members ke le excited le di tshotse di thipa nyara ga e tshola ara ga e tshola nna kore Madam Speaker gongwe ga o ka tlhaloganya molamu le thipa ka ngwao ya se ga rona ke dio tse le gore mosimane mongwe le mongwe ga a gola wa e hiwa ebile wa rutuntshiwa gore a is part of that culture le ka re godisiwang ka teng and ka kwa thola gore o tsa motho o thaba ka yone dio tse ke thola ke utlwa gote motho o thabile morati wa gagwe o thabile motho ga re dire dio tseo ka gore re itse gore ga se sone se o se hetsweng gore o tsamaye ka yone o itse tiro ya yone gore ke the point I'm trying to make ke gore let us not be afraid gore le ha o ka buiwa ka bo arms of war those who are given those arms of war they won't turn war into us ka gore ga se rona the target ga se rona ba go di dirisiwe mo go bone ba itsela gore ha ba le ga gare ga rona sa bone ga se go dirisa those weapons ke gore ba di sireletsela ba di tshware ha seemo se leta jaaka diemo di atedilete mo dikgannye le mo mahilong a ba berekela mo gone a borai ba kgone go itshireletsa ba kgone go sireletsa le dithuto tsa rona ba kgone go sireletsa le lehatshe la Botswana kana ke tsone dikgang tse ile gore di tshwanetse gore re di lebelele e se ka ra lebelela gore gongwe re ka tshaba gore kana mongwe o ke la bua gore la re mongwe le mongwe kgantela a nne le thobolo ga e re sepe I think that one I dealt with it ga e re sepe ga di nna le batho ba siame ba ba trainweng ba re se honorable Tsiri yes ke yone kgang yene ke re ke eme ke gatelele Madam Speaker ne ke re molao wa mana le go ka sireletsa dio tsa rona go ka sireletsa batho ba wildlife from the gangsters ba batang ba poacher mme batho ba trainwe go sireletsa diphologolo ke bone ba wildlife ga se ba bangwe ba pegape ba lethakore la bo re mokgware so sa bone ke go sireletsa setšhaba e se diphologolo le go disa diphologolo ke go sireletsa lehatshe la Botswana a bantshiwe mo teng gore se kana le di-conflict ha ba tisiwa ba thuse ba complementa beng ba tiro bone ba nne at the forefront ya go dira tiro ya bone ba se sole ba thuse ga go tlhokagala kore se kana ke re beile mo go bone ka gore bone ba trainetse go hula motho le go sireletsa e se go sireletsa diphologolo le go tlhokomela diphologolo ke yone kganyene ke re go botlhokwa gore re te re dumalane le kopo e re beilweng pele kana thutiso e re beilweng pele ke tona gore re te re sireletse dio tsa rona ka manonthotho le botswerere jwa maemo a go godimo ka mantswe a kalo Madam Speaker ne ke re ke la thele go le kalo ke a leboga Honorable Hunyepa sorry Hikwama le Hunyepa ya raise ke reng ka wana sorry Thank you, Madam Speaker. I support the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill number 8 of 2025. Madam Speaker, we are faced with sophisticated military-grade weapons and tactics
So the position is that we need to arm our officers, wildlife officers, so that they can counter these poachers who are well armed. Current wildlife officers are at a tactical disadvantage with standard arms. But so we need to arm them properly. There have been cases where poachers outgun anti-poaching units, leading to loss of lives and national resources. We have heard not only in Botswana and even in other countries, so we need to arm these people. In Tati West, Madam Speaker, and of course the whole country, where there are wildlife offices, they need military type of drones and vehicles. We should not only give them these arms, they also need military type of drones as well as vehicles so that they can really contest and fight these poachers. I would like to emphasize this issue in wildlife. In other areas, specifically, I would pick Masunga as an example. That their vehicles, they are all down. Havana Dikoloi, as we speak. And what will be the use of arming them when they don't have vehicles in the first place? They are taking care of 43 villages, the whole of Northeast. And 43 villages and only 10 officers. In other words, we are saying that let's arm them, let's increase the numbers as well, so that they can fight these poachers. Elucidation. And I'll give you just a moment. I will note you, comrade. And we have serious challenges of elephants as well as buffaloes. And recently, in Kalakamati, 2 people were attacked by buffaloes because the guns that they had were just useless. So that's why I stand here to support this type of weapons. Still in Northeast, Tati West specifically, these people, wildlife officers, they don't have offices. Like I said, but they are taking care of 43 villages. They are using a rented office within the Masunga Stadium. And yet they are taking care of the whole district, 43 villages, and they don't have offices. So that's one of those serious concerns. And what's the use of giving them arms and at the same time they don't have accommodation? And we are saying that let's arm them, but at the same time, let's arm them with these smart weapons, but let's give them decent accommodation as well. Otherwise, these sophisticated guns will not be of any good use. But we are saying also, besides the guns, let's also have surveillance cameras in these hot areas, in these hot spots, in these red zones. Let's have surveillance cameras to support them so that they can easily monitor and fight poaching effectively. So we tell you that the recently launched Botswana satellite should help us even monitor our wildlife. Madam Speaker, I would like also to emphasize that, we have some special species that are under serious threat. Elephants and rhinoceros. So there is a need to protect this treasure, which is very, very important, which is an important economic asset to Botswana. So hence firepower will deter cross-border poaching activities as well as strengthening national security. So it's not strange that we are arming the wildlife officers. The BDF Act and Police Act already provide for the use of force when necessary. Therefore, this amendment aligns with national security legislation. So it's something that is already there. Similar measures have been adopted even in other countries. Kenya and South Africa,
they've armed their wildlife officers. So it's not strange that we are amending this legislation because it's something that is not strange. We are just aligned like others. But you have to put this emphasis that we have to train these officers accordingly so that they use the weapons very well. Madam Speaker, we also see this as a job opportunity because from the same, we'll have to employ people who are going to fix these guns when they are down. So I think that that's another opportunity of creating jobs. But again, we need a lot of psychosocial training and support will be needed for these armed officers to guard against misuse and escalation of gender-based violence. So they will need to be trained because given such dangerous weapons, they will need such psychosocial support. Madam Speaker, I mean, these people will help us really fight poaching because poaching as it is right now undermines Botswana's tourism industry, which contributes significantly to gross domestic product and employment creation. So loss of key species disrupts ecosystems, affecting biodiversity and conservation efforts. So I support this and still emphasize that. Elucidation. And still, I will give you, Honorable Malusi. Just a moment, I'm just winding up, I'll give you. So I was saying that these are concerns over human rights. We have concerns over human rights and excessive force. Now, the amendment should include strict guidelines, Madam Speaker, on the use of force, oversight mechanisms, and accountability measures. So they will need to put this in place. Training professional conduct and clear engagement rules will ensure responsible use of force. So this is my emphasis, Madam Speaker, but I would like to sum up before I give Honorable Malusi that the amendment aligns with regional and anti-poaching agreements, strengthening cross-border cooperation. It also demonstrates Botswana's commitment to international wildlife conservation. This amendment is necessary, Madam Speaker, as it responds to an evolving security threat. Wildlife officers need to be adequately equipped to protect national resources. Proper implementation, training, and oversight will ensure responsible enforcement. I yield for Honorable Malusi. Honorable Malus. Ka leboga mothusa tona wa thuto ya bana ba banya. Ne ke batla go akgela mo kganyeng yone ya babereki ba ba 10. Ke ipotsa gore ko wildlife go ra district nngwe le nngwe ne lo 10. Ka le nna go kgaolo ya mere ne 10 and bana le kole 1 e leng gore last week bile ne sna petrol. E le gore ba ra gona petrol in the whole area. So ke kopa gore gongwe ba ministry o amega gongwe ba lebele tsone dinomoro tseo ka gore ga o lebela kgalo ya me kana ba tsa from Maitenge all the way to Duki ba tsentse le Mosetsi ya no rena le ke belt hela ya ditou e leng gore almost on a daily basis go a report gore ditou di tsene mo masimong mme ba sa kgone go goroga teng ka gore ditsumpelo tota ga dio gongwe ha ba ntse re ba neetse dithobolo yalo re ba neele le tsone ditsumpelo tsa gore ba kgone go thusa batho gompieno ga ba asese gate ha gongwe tau e hitile o khurumele mothala ka bakete gongwe e tare after nako ba bone sebaka ba ate ya no ha tota se lokogalo ya me ke one kganya gore ga go respondiwe ka nako ke a leboga Mr. Hunyepa. Ke a leboga ga yo wena o botoka bile koloi di teng ke gore a gona petrol ko masunga bo kopa di lift a go reportiwa di case so ke mathata am kaolong ke dumana le wena ke so bona gape ke thasa gore a go tsengwa di camera as well di te di thuse le tsone mo tantshong ya borukuti jo bo kalokalo ke re ke go leboga mo kaolong ke re ke supporta ga ye Madam Speaker, thank you. Honorable Kanyatanga. Thank you very much, Madam Speaker. Lena ke batla gore ke me ke support this bill
gore go botlhokwa general o emetse minister wa wildlife gore re supported this department ba kgone gore ba nne le dithobolo tse di maleba tse ba ka di dirisang. So contribution ya me is going to be premised mo concepting ya risk general Mokware ya unified risk oversight. Gore ha re bua ka risk, you need to look at the risk across the board. So I understand gore gompieno we want to give ba wildlife dithobolo. Mene ke re ke gakolle kere mo dikgantse you need an integrated security management strategy. Ke ra ja o tshwanetse ke gore o kgone go nakola dilo tse dingwe tse e leng gore di botlhokwa. So critical mo lephateng you need public awareness. We assume people know gore wildlife e dirang e tshwanetse ke gore e direng. But I will tell you, if we judge on the basis of a reasonable man in the society, what I want to information gaps. So the other thing, critical infrastructure, general. Now my understanding of critical infrastructure, if you work at the poaching, you must look at Botswana as a country, le di phologolo tse e leng gore re di lebeletse. Look on what is the risk? So there's no doubt, Honorable Mokware, gore the species tse e leng gore ra di keepa mo lehatsheng le batho ba di bata ebile go na le understanding ya gore dikarolo dingwe tsa tsone di ka ntsha madi a mantsi. And how do risk management? You look at those 4 Ds, for our focus, we must deter. This is why I'm talking about public awareness. Because how about tobacco in this space, even the community, but a go thusa gore o itse gore the risk yo nna nna ke me dithobolo di ta ha re tang go bua re detain ke tata ke tswelela ka tsone me ne ke re the other D kana ke a detect. You know, you need to strengthen your intelligence collection. Gompieno mo Botswana batho ba ntsi ba tsena o ka re bata ke di tourist. Rona ko di bordereng tsa rona re ithara ke di tourist. Ha ba tsena mo Botswana mo ba bana le maikelo a mo. So ba le phata le la wildlife, we need to check gore the wing ya bone, are they competent enough gore ba ka kgona go dila le dikgantse. Ke itse gore gompieno yana they refer to others, but I would strongly suggest that we need to set up very strong intelligence wing ya wildlife. Because they will provide the information timely and at the right time. Very, very key. And then, yeah, the trouble. Kirimela le tsone gore ba gaetso ha gona le bothata. Banna ba tshwantse ke gore ba ikarabela. Me kana the risks in this environment has it diphologolo here. You must also consider gore batho bote ba eleng gore they do poaching, they're very smart. And bontsi ya bona o ithaya gore ke batho ba eleng gore they were trained in the armed forces. So ha ba go ithela wena o khanna di phologolo ka molodi, you become an easy target. And ya kane re hukama bua hale. It is very clear, we have got the statistics where we have lost some of our cadets because ba de ba sana botsipa jo eleng gore bo ka emelelana le di poacher. Ya re nkere ha o bona ke support this. Go botlhokwa thata gore we must make sure that we have got the right ammunition, the right guns to respond. Really believe what is currently happening in the environment. South Africa
There's a lot of information here. Almost every other day in a year, they lose the polygol. The other thing, we need to be very careful because open intelligence is our risk also. People easily come and target us. Support on the following points. For general, this department, the wildlife, are making sure I told you, man, because there are concerns on the ground from staff. Ibile ba rona ba politiki ba ta go rona because go lebega go sena tirisanyo mmogo ya bone le ba ba go godimo, and because of that they become so disgruntled ka gore gape ba supa gore go na le fatigue management ba theoreletse ruri ja ka no uta ba ka ulingo ba ntse ba bua because of the numbers. For example, how tsana ha Mahalape a nkile ka ati Mahalape is looking after Machaning and Mahalape. They've got 7 officers. No, we are not serious. And this thing, it was very worse, Maloba, because I think you're never during the risk assessment. The thinking is that the two and the public, because this was a shock, they ran to wildlife. Wildlife, they are so fatigued because there are only 7. So we need to say, let's also check the resources in terms of welfare, manpower. You are creating another risk. When they are disgruntled, they are going to problem. They are going to think that the trigger of the gun is the solution. A very similar issue still on route. So we need to take some of these things very serious because how they are complaining about uniform, they are complaining about overtime. Maybe the or staff meetings, listen to leadership. How do you? So we must have a way of making sure that batobaba bua leba holwane hore mathata ararabol. Mele khanya progression ba gaetso. Hore a ska na hore banela dithobo. Let's look at this department and make sure is it properly structured. Batoba ka hore they are uniformed. They also want to see themselves growing. But high they are not going to grow. You are going to create other problems. So I want us to approach this thing under unified risk oversight. We must not look at one aspect, that is the problem. If we want to get to the bottom of it, we must make sure that we look at this thing holistically. Even in the nature of their jobs. Reba train. Some debriefs because now confrontation they are just fine. We need to make sure that we have got interventions, programs that address their character to make sure that these guys they continue living positively. Because if we don't do that, we don't want a situation where we start making references to the statistics tsa ko wildlife go simolla gote kana ba wildlife le bone ba join ba dira jana le jana mme ke batla gore ke go kope general o emetse mokaoleng wa ga gore let's look at this issue of resources ere hara go ta le dithobola ka ke di supporta make sure that wildlife ka yone helana it's properly resourced gore ha gona le bothata they should be able in terms of the risk management to respond efficiently to these things. Le go train ditobolo o ta dumela le nna re mogwa. You use ditobolo o train. Ha re ka tara ba dinela. Re sa nna le policy ya go ra go trainer is going to be creating another weakness. Ne ke batla gore ke re alo ke re ke a go supporta. Maybe le ke na le tumela gore ditobolo tse mokaolengwe le dinelwe di dirisiwe to protect Mamuso ya Botswana
Thank you very much, Madam Chair. Honorable Kidikilwe. Thank you, Madam Speaker. Ma tšo go dumedisa. Le nna ke emegela ke supe gore ke ema mogopolo nokeng thata tota. Ka gore lephata le le botlhokwa hela jaaka re itse gore diphologolo tse ba di tlhokomelang tse di tlisetsa lehatshe le madi ka go le gontsi thata. Ebile tsone kana ke diresource tse e le gore ka botsone di a ikoketsa ga di tlhokomelesegile sentle. Ga se tseo sonalang gore ga di tlhokomelwa sentle e tara tse engwe be di tshwana di teamana go tudihedi go raya gore ka tse ntse jalo ke nngwe ya lephata lengwe la lephata le gore ga di ka tlhokomelwa sentle itsholelo a lehatshe le e ka nona ya ko pele jaaka re itse gore re na le di-tourist tse di tang mo ngwaga le ngwaga di tla go di bona mme ga di sena go di bonalo ga di tsamaye ka phologolo di tlogela phologolo go e mongwe le ene o tata a ithela go ebile ngwe e multiply le etsetse gabedi gararo gore di a ntsiala jaanong ka tsela e ntse yalo go botlhokwa thata gore di tlhokomeditse gore ke dingwe tsa lephata le gore le tsenyetsa lehatshe le madi. Mme jaaka motutegi a kopa gore go re busetse kana go dirwe molao ka gore nna ke tsaya gore wa baakanya gore go busetswe seemo ya kane sentse ka gore lephata le le ne le na le dithobolotse mme puso e ne e heta ke gakologelwa moeteledipele a yona a ile go bua a le kwa America a re re di tsere dithobo mo go raya gore ga o rialo kore le batho ba ne ba ntse ba itse gore lephata le the well resourced ga o ka kwa tsena mo wa utswa phologolo bo tswa o tsamaya o ba bolelela gore ba itse gore ga bona sepe jaanong they can go in ba go tsaya diphologolo like ga o ka tsaya seka hela ga go sena go tuana ditshukudi hela gone ha camarade be di simola di nyalela hela ka dipalo ka gore go le go supala gore jaanong ba itse gore ga batho ba ga bana meno ka batho ba re dira sepe ka gore go tswa go announsiwa kgakala abroad international ko le gore batho ba reetsa dikgang tse jaanong go supala gore jaanong mongwe le mongwe wa tsena jaanong ra ke go se ke go lebogelang gore ga o busetsa gore batho ba le bone kana ke batho ke bana ba bo mma bone ke bana ba rona ke ba monna a rona ke ba mogolo a rona ra ba rata ga ba go a bereka tiro e riski go le kalo go go tswena o tsamegela ka o kgalemele diphologolo ka diatse e le gore ga gona o ka di atumela jaanong le gone mo hela go le nosi go a ba thatahatsa moko ba bone gore nya le bone ba na le itshireletso ba ka itshireletsa ga diphologolo tse ba ka thaselwa kana ka gore diphologolo tse e re tsone di ka ba thasela go tsone na ba ka di tila ka tsela nngwe mme kana botshelo bo tagangwe hela jaanong what about ga e le gore ba rekana le bone ya ka re ntse go bua gore kana batho ba bangwe ba ke batho ba ile gore bone they are well trained from the discipline forces tsa bone ko ba tswang teng mme jaanong ka gore kwana ba tile go senya ba le armed ba itse gore ga ba go dira tiro e le telesega so ha motho ka le ba go dira gompieno ga a tshwana bogolo ke go mo ke ba go ka le go dipele ne re ga le go bana bele tswalisi a ba gompieno ga o sa sie ko ena o na le mathata jaanong go bora gore ha e le gore ba rona ba re ba di sa diphologolo mme ga ba tshwara sepe gore ba tamega go sia ga ba bona magodu a diphologolo gore ba ipabalele le bona jaanong ka tsela ntse ya le kere nna ke a go akgola rra ebile ke go tatsa go menaganye gore busetsa dithobolo tse o sa tsoge sepe nna ke a itse gore batho ba ba wildlife le itse gore batho ba ba train mo e le gore nka bana ke mosupi ke ne ke rana e re le kwa Tanzania ba le ko na ba ithutela neto ya diphologolo teng kore ka ithaele gore kore ba itse phologolo go heta mongwe le mongwe ka gore le ka mmelo wa phologolo o berekang ka teng ba itse hela ka ngaka itse mmelo wa motho o berekang ka teng ga gona se ba se thaelang e se ka re le ba akanya go bana ya dithobola tsa gore they are not trained na se ke se tseela gore they are well trained ba thoka hela gore wena o ba neele tse di tlhokagalang gore ba kgone go dira tiro a bone ka gore ha jaaka re bua gore o tla le gore le gone ko diofising tsa bone ba palopotana thata ba heketswa ke tiro mo e le gore ha motho hata go reporta ha ngwe ba tsaya dikgwedi go bana ke na le case engwe malebana ke romelela motutegi
wa lephata le molutsi motho a nteletsa kwa a nthomela dinepe tsa gore polasi ya gago e phataladitswe ke ditou mme wa itse gore le ga ka kwa life batho ba la gone ba ka dira eng le ga bana bangwe ba taela ba to go komela ba ba nya re bone ba ba tswa tsamaya di a boela gape ka moso ba tla go di go bela nya re bone ba tswa tsamaya ya o sa itse ipelela gore botoka to go bona takutore ka gore ba le o buile le bone ga gona se ga ba gane ba ya mme ga gona se ba ka se dira ga gona ba ka mothusa yang gore ba itshwana hela le ka gore ba na di halanyana hela la ile go tsosa ba kgone go tseo ya re ke sone se bona gore ke go tatsa ka bona ba ka go mena ganya rra gore nya ka tswetswe buisetsa dithobolotse o sa tshabe sepe batho ba bana ba sa bole go tshwara dithobolotse ha ne go di tshwara ga bone go ra gore ga ba di tshwara sente ba ka ba sa bole go supa ka gore ga ba traina ka teng ya le go to gore na ke itse gore ba train ebile ke itse gore ga ba tomela mo go train ga bone mme hela ya ka re bua kana a se kana dithobolo hela a di koloi di nne teng ya ka go serwe ga le koloi le ngwa hela ke reng e khabara khaolo ile yo thya seruwe e ngwe hela ya go tsela le koleng tsole morito ka bala gore e ka be ile gore la go tse khuruza e bothata yo boka he ka khona go dira yana ha ile servicing gore e la ruri ha e santse e le ko tripping e tsa ya Sunbelt ko dipolaseng kwa ka go ditaudi a senya ka ko ba masimo kwa diphologolo di ba senyeditse ba ditaudi sentse kwa wa no tla le gore ha wa kwa registereng ya bone e tetse e kana e tetse ga gona ba ta gora ba na go ga mene di senyeditse tsa thuba di drama di le pedi ba tsa ba re ke o ska tsa gore ga re te go gago ga gona re ka ta yang go ya ka bona ga rena kolo ha ba phuthula ba re bona di report tse di tileng pele ga gago le nna tota ka ba ke tsamaela re se go go boela go bona ke bona gore ga gona ba ka dira ka gore ga ba gane batho ba modimo ba tla ga ba na di resources la ga ba na le keletso le go dira ba le thaga go le kae ba khobea marapo ke gore ga gona tsone tse ba berekang ka tsone ya no a re ba keletsa dithobolo yalo ya ka ke dumela gore go botlhokwa e gore le dikoloi o di oketserra ya ka le batho te gentse ba bua gore a go ne di helicopter tse ile gore ba ka gona go patrolla ka tsone gore ba gone go bona le tso di dirone ha le go a thokagala mme hela ya ka ke bua ke le bone personnel ba oketse hela sente le ba le kapari ya bone e bone gore batho ba ke ba bere campus ba se ka re ba goroga be ile gore di oborolo tsa bone le ha ntse di le ka le ha di le dipsa di dinte na di se di tsohetse o ta di bona o ka re ena ba bidika ba mo le roleng go supa gore yano di lusitse mo ile gore la go to kwa somarola gona madi ga di sa thodi le mo quality ile gore mo dela puso ka di apara gone mo hela go le no se go dira gore le ena ga bone gore ha ke bere ka nteng ke ga gore menta ala teletseng le ena ka tselentseng yalo go gora gore o kgobega moko le ga ne ile gore ke motho o thago le kae go hela go pala gore a supe bothaga ja go yano maloba ha ke le harra ke go bene ke go tatsana ke go le tsore poaching ba kgaolong ya rona hale ko segolo thata tikologo ya serwe sebogare ya serwe mashori kore hela go supa gore e oketsegile ka nna re di phala gone hale go ya di tholo gone hale dio se tsotsa kwa di bona gompieno mme gore batho ba tsomang ka dithoche bosigo ga te direction of machineng tse di bogale mo go maso gore batho ba ba hula diphologolo bosigo yote wa ba dire yalo ba itse gore ga gona jaaka batho ba ba kata go bone ka gore ga ba yo they are not visible on the ground ga ba yo so batho ba go lesegile ba gore motho o gana go bola diphologolo a ditatsa ka lori a tatsa lori ya lotogote ya motho o hula go tswa setiba molo ha se tswang teng mo mashoro go hela ko topisi ala la hula bosigo yote o kila ba le motho ntsia ya no ke ra gore go botlhokwa thata rra gore o reinforce le phatala diphologolo tse di se ka tsanyelela diphologolo tse nkile be ke tse gore ke matshamekwane go twe diphologolo tse di tahela maloba ha ke di ba itaha ke supile gore ke ne ke le re mo wa Cameroon a mpolela gore go ga bone ha ba re ba go tsoma ba re ba go tsoma khatampane yo thogota le peba ba bonye ha dipeba di tsanang teng ka gore bo mmuta mo ba bona hela mo TV le mo di pictureng go doroing ga ba ise ko ba gole ke ra ke ba le mona mogolo a ra ise go a re ka le mmuta ya no go re supetsa gore a re se ka ra tsafa granted gore di dintsi di tahela ke ne ka lemoga gone gore ke ba maru diphologolo di a hela ka go le nna ne ka bona a se na go mpolela ke lebile TV go na le strike se se supia ko London ke libe mo London se supia mo TV go supa program ya Africa ile gore the whole of Cameroon is striking because go no gona itshwenetse for ba bola engwe hela e be e lwala ha e lwala be le gore e be ya o katela batho ba strike ba re e ka benetse malopa a mabedi botoka mararo ba eja ka gore ke makgetho a bona ya no
e le gore ba llela gore phologolo e lating mo rona re sa itse gore a mo motho ka go llela yaanong ke ra gore a re dumele gore le rona re taya gore ga gono ga re sa di tlhokomele yaanong go botlhokwa rra mokgware gore batho ba lephata le go itse gore le tshwana hela le lephata la ditemane le le gore ga le disitswe temane ga ya tshwanna gore e lathege motho le yone phologolo a e se ka lathega motho e lathege ka mabaka a e le gore ga gona re ka re mela re di bela ka tsela tsote ka gore e tsenya madi bile e create employment mo lehatsheng ke ra gore ka le kalo ke a go leboga madam speaker ke a go leboga madam speaker ke re ke eme le nna ke a kgela go ema tona mokgware yo o emetseng honorable Molutsi ka kgang ya dithobolo dithobolo tse di leng teng tse di rekilweng dithobolo tse di neng tsa tseelwa badirela puso ba diphologolo tsa go bewa go gongwe ba sala ba theogetse ba duelwa mme ba sa bereke ka nne ba sena di dirisiwa dingwaga di ka nna dintsi go hitheleleng domokra-ga e tswa mo pusong puso e ne e le sethogo thata nkile ka ema ga ke ntsha motion wa gore batho bao ba busediwe dithobolo tseo ka gore ke tsone di dirisiwa tsa bone ke yone pena ya bone e ba kwalang ka yone ga go na le tshenyetso setšhaba mo nageng mme ke ne ka bitswa maina le mainane gore ke romilwe ke borakgang yaanong ke sologela gore ga e le gore ne ke romile le wena o romilwe ga e le gore re romilwe mme a re buelele Batswana re buelele diphologolo tse di ka sekeng di kgone go ipuelela tse e leng gore batho ba di utswa ba di bola di ska ke tsa ikuela gope molao wa re Wildlife Conservation Act conservation ke seng preservation gore re tlhokomele diphologolo tsa rona mme tiro ya modisa diphologolo e tona ka gore modisa diphologolo o manager diphologolo tse di mo nageng a ba manager le motho ka gore batho ba go teng ba poacher ke batho they have to be managed honorable minister so tiro ya bone e heta ya mongwe le mongwe ka gore ba dira ditiro tse pedi tsa go manager diphologolo le go manager batho ba bangwe e le gore ke ba re ba itseng they encroach into the areas tse e le gore ke tsa diphologolo ba bangwe ke bona ba ba re buang ka bona gore ba utswa diphologolo mme ba utswi ba diphologolo ba ba di swada mo go na le ba e leng gore they do that for subsistence ba se mo seemong se se tshwanang le ba bangwe ba e leng gore ke commercial poachers subsistence ke ra motho e le gore o ta ba tsa segai kgotsa dintša a lola bo mantseane le mole a ba bola a go ja ga ka ke a ya go tsomaisa hetse sa se bolaileng mme a commercial hunter ke e leng gore o tatsa koloi cruisera ya ka nne honorable ke dikilo a bua a heta leleanya bosigo le motshegara ba rwala a go rekisa kwa boneng market teng honorable minister jaanong ke heta ka dikgang tse ka gore re tswa kgakala re bua ka gore ba disa diphologolo ke ba wena o itseng o ne o ba trainer go tshwara thobolo we are not inventing a wheel le gona ga re bue gore go a go rekwa dithobolo dipe re bua ka dithobolo tse di leng teng tse le ne la di tsaya le le puso la go di bago gongwe ke gakologela honorable Mmusi a re ha ke bua ba re ra di tsaya ka gore le toga le ikgolagatsa a re mo wildlife ba ba traineng wena re ba ta ikgolagatsa go supa hela gore ke motho e leng gore o na sena kelelelo mme le ga le gompieno ka gore ke ba kolobeditswe ba hetogile ba dumalana le rona ke batla gore ke dumalane thata le kopo ya gago honorable minister
dithobolo tse re buang ka tsone tse ga re bue ka dithobolo tse di ke tsa re tse di reng ka kwena o di itseng ka maina wa rona misa re bua ka thobolo e le gore modisa diphologolo o kgona go engagea legodu la diphologolo le segolo jang ba ba tswang ko mahatsheng a sele ka ke bone ba re buang ka bone re bua ka batho ba ba tswang ko mahatsheng a sele ba tla go utswa diphologolo tsa rona ba tla go utswa di-rhino ba tla go utswa ditau ba tla go utswa ditou ba batla dinaka tsa tsone mo Botswana ene se sengwe se se tshwenyang ke gona gore kana rona re itse gore Motswana ha ya go tsoma o tsomela bana le masika gore ba je o ena o tsoma ba ntsha dinaka so mola ba tswa tsama a togela nama mekoa ya phologolo e ba tabeng ba e bolaile mme gone mo re tshwantse re itse gore le ha tshela Botswana la be le senyegetswe thata ka gore yone poaching e re buang ka yone e dirwang ke batswakwa ka dithobolo tse e leng gore rona Batswana ba ba ke ra bone ke ta itsenya mo teng ka gore ke mongwe ba nkile ra kopana wa nthuta gore go dirwa jang ga rena boitsanape ga bana boitsanape ja go ka dira sepe ga ba sa tshola se ile gore ba se trainetse ba kopana le motho a tshwere thobolo gate ke automatic what have you e gone mo ena a tshotse 458 e thuntshang le rumo le lengwe hela at a time a tshotse thobolo e ruhulang le hula motho a tshotse automatic e hula marumo a le 50-20 per minute or less ra be ra akanya gore gone mo o ka nna le kgaisano e irile le motho wa mohuta o mme Mr. Speaker ke ne ke re ka gore ke support-a mogopolo o ebile ke itumelela gore ba bidiwa eng kana motho ha tsene ko kerekeng a ba hetoga nna modumedi they are born again, that's the word I was looking for. Ka gore jaanong you are born again. Keletso ke gore ma wildlife ba hiwe dithobolo tseo di le mo seemo se se siame. Of course di ka tswa di setse di silwe ke nako ka gore dithabologo tsone di ntse di nna teng di-poachera kana bone ba advanced all the time. So se re se buang gompieno le ha o ka seko ba neeletse nne le di beile kone le di beile teng mme gone a re ba bateleng tse di tshwanetseng tse di ka kgonang gore di matche di-poachera tsone tseo mme le ha re ntse re re ke batho ba ba tswang konte le mo gae ba teng ra utlwa gore bangwe ba bone ke retired military officers ba bangwe ke retired wildlife officers mme ba hella ba le bua le nna madam ke a leboga ba re ba neele dithobolo tse di tshwanetseng tsa segompieno tsa nako ya gompieno mme ke digele gape honorable Mokgware gore le ha re bua ka dithobolo kana ga go iwe ka dinao ko nageng ga ba ke ba tswa ga ba tsamaya ka dinao ba tswa mo ga borone ba ya ko diphologolo di leng teng ka dinao ba tshwanetse ba neelwe di dirisiwa ka go harologana ba tshwanetse ba neelwa dikoloi ba tshwanetse ba apesiwa sente ka go tshwanetseng ka teng ba tshwanetse ba neelwa le bone boroko tota kana ba bangwe ha re bua jana go na le dikampa mo kone ko mahelong a harologaneng mo di-game reserving a e leng gore ba bangwe ba nyetsi ba na le bana mme ga gona dikwele gone koo jaanong se se raya gore o ba akanyetse gore ga o mmeile gone ko nageng koo bana ga ba setse mo gaborone ba setse mo lepolle ba nna kae gore ba kgone gore ba ye sekweleng le gona ba ya gone koo o ba isa ke mogopolo wa me o ba isa ka gore ra bona ga seo ga gone o ka ba isang sekolong ga mma bona a seo ga gona ope o ka ba isang ko sekolong ka gore di-taxi leng di a duelelwa mathata a nna teng mme ga o dirile thulaganyo e tshwanang le ya gago ko e nne o e dira ko BDF ka gore batho ba ke ba ba tshwanang le batho ba BDF o dirile thulaganyo ya gore go nne le dikoloi tse di ba tseelang bana
go ba isa ko dikolong mme ebile ke re gape ke re a re ba okeletseng dipalo tsa bone di okediwe gore ba bonale ka gore ha ba apere uniform ba bonala mo go go tlhokagalang teng gone mo visibility e dira gore poaching e ye ko tlase ke eletsa gore ke eme gone hong honorable minister mme ke sutlwa gape gore ga se keletso ya me go bona ma-wildlife ba rwele dithobolo le masole ba rwele dithobolo in tourist areas ka gore ha o dira jalo mojanala ha go bona o tshwere thobolo o tsa go a loa a ba tshoga go bolela ba bangwe ba re ko Botswana it's a no-go area ha o re o tsena ga o kopana le thobolo ha o re o tsena ga o kopana re eletsa hela gore go ke go nne sentle go nne orderly bajanala ba tswang ko mahatseng ba se ka ba kgorelediwa ba tshoswa ke go bona dithobolo gongwe le gongwe ke a leboga madam speaker. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable. Kema ka standing order 56.1, Madam Speaker. Ke eme ka tlhaloso ela gore a no go se matshwanedi mo tshekatshekong ya gago gore nka re rothe ra dumalana gore gongwe mogopolo re wa atlegela re o khotise ke a leboga. Thank you, Honorable Lekau. I was about to do that, but let me call the Honorable Minister to respond. Thank you very much, Madam Speaker. Me keme jana ke leboge thata ke leboge ba totlegi jaaka ke ntse ke ba utlwa ba akgela mme ebile ba botlhe ba tla ka pelo ntle mogopolo wa goreng re simolle jaanong re leke go fa ba rona ba wildlife diredi jwa wildlife re leke go ba neela ditiriso ditlhobolo tse di maleba tse di siameng tse leng tsone tse ba ka berekang sentle ka tsone ebile di ka lebana le dikgwetlho tse di ba lebaneng tse rotlhe re dumelang mo tlung ya gore dikgwetlho tseo ke tse di bokete so sa ntlha ra re ba tshwanetse gore ba itshireletse bone sa bobedi ba sireletse ba ba nang le bone ba diri ka bone sa boraro ba sireletse dithoto tsa lefatshe le tsone dithoto tseo tsa lefatshe le ke tsone diphologolo tse re di bitsang makgabisanaga ha re setse re itumetse is a national strategic resource e leng gore ba rotlhe re tshwanetse gore re tlhokomele ga ke bate go tsamaya ka bongwe jwa bone ba totlegi ka fo ba buileng ka teng mme ke batla gore ke ba solofetse ke be ke ba tlhomamisetse gore tse tsotlhe tse ba di buileng jaaka ba di kopa ba re se ba fe ditlhobolo fela. Honorable Jacobs, habele lidio go supa gore re collapsisa khora so ke kopa re le skane le tsamaya hela ha le utlwa tla ka ona. You must sit and wait for someone to come over the exchanger, please. Sorry, Honorable Mukhari, you can continue. Thank you very much, Madam Speaker. Gore ga ra tshwanna gore re tsamaye hela re ba fe ditlhobolo a re ba fe le tsone dikoloi tsa gore ba tle ba kgone go bereka sentle bo ba go goroga ko ba tshwanetseng go goroga teng sello se sa lona ba tlotegise sa utlwala mme ebile go lebega sa aperele ha tshelotlhe gore bodiredi jwa wildlife ga bona dikoloi ra utlwa re tla leka gore e re ga budgete e tsena ga ba gaetsho le tle le leke go e support mme ebile ke dumalana le lona gore ga bona sone dilo tse di tshwanang le uniform e maleba uniform ya tshwana gona uniform he e tshwanetse re the right protective Clarification. area it. Clarification, Honorable Luka. Ke go utlwa thata Honorable Minister bogolo jang ga o bua ka kgang ya gore ha budgete e tsena ne ke tsa gore gongwe budgete re dumalane kana
ora e gape go na le batla go tsenya e tabe itebaganya le welfare jaano ya bodirela puso yone yo gore ke tsone ke batla gore o tlhalose sente gore ke thank you Mototlegi. Ra dumalana rotlhe ga le malo ba re dumalana gore budget e ne re itsisitse fa e ne e sa lekana ra dumalana gore budget e ne re itsa e ne e sa lekana mme ra re ga re bona madi goromente a bona madi a tla re tisa budget ga a re support-eng budget e ntsenyana re lebile gona gore ene modiri wa wildlife yo o berekelang mo dikgwetlhong tse di mathata mo sekgweng se se ntseng jang se se mmitwa re se ka ba ra bona a rwele raba menangaso yaka nkile ka bona ba apere uniform ya bomapentane overall tse tsa bomapentane ga re a tshwanna go dira tshwanetse re ba neele uniform yone e thata e leng goreng ga le ga e apere ya mo sireletsa kana ke mo gore mo dikgwetlhong tsone tse mo mesetlhwe mo mmutleng mo gone dithare tse di sa siamantsi kana re tshwanetse re tlhaloganya gore nako nngwe ke tle ke bone batho go dubiwa go lebeletswe ka uniform tsone tse tsa mapodisi tse le tsa sesola le tsa bo wildlife. Those uniforms should have what is called heat resistance, a certain percentage of it gore la ga go ka kapa mollo kana mo koloi mo kae kana mo tanteng ya robetse mo gone bogolo e resiste mollo kana go e kana ga e tshwane le ordinary clothes tse re di bonang tse mme re bona le gone ka fo re bona gampe ko ana motho gote a supply uniform o tsena hela mo shopong a ba re ka ngwe lengwe. That uniform should be heat resistant. That uniform should be able to withstand the weather. Iskare ka moswere we tsenya be e tla ithuntse mme bile ke a dumela gore la re be re bona le gone gore jaaka ba tsamaya ba go di-tripping ko yana a welfare ya bone one re e tlhokometse go fetela kana pele ne ba neelwa di-ration pack gampe ko batho a gote ba ithekele dijo. The danger of this is that ha re ba ithekele dijo ke gore ga gote tlokele kgabotsa kwa ya tlhagisa batho ko ba go reka leng dijo gore ba tsamaye ba latele tlou so ke tsone tsone o bona go na le tsone dio tseo tsa bo ration pack yana re gongwe dio tseo di tla sekwa le di support batlotlegi di tle di kgone go nna teng wildlife ba tla ba di neelo sentle ke boammaaruri ke a le utlwa le bua ka progression ka promotion gone go botlhoko bangwe ga ba itlhela motho a gore a re o na le ngwaga tse kae a le mo renkeng e le ngwagela go botlhoko ke dumela gore the time has come for us to restructure and transform the wildlife department. This is the time e leng gore le rona tla re le ene motlotlegi minister ra ga a tsena fa ke tla mmolela gore batlotlegi ba lla thata ka selelo sa gore restructure and transform the wildlife so that it can be able to perform its duties as per its own mandate yo ba o neetsweng ke batswana ga re ka se ra dira jalo re tla bo re sa itirela sentle mme ebile ke le lona ke a dumela le lona gore re tshwanetse gore jaaka ba dira training ya bone e nne training ya tlhwatlhwa e ko godimo gore ba tle ba kgone go bereka sentle nako e gorogile ba gaetsho ba e leng gore yaanong re le the security agencies ngwe di tshwana le bo wildlife yana di be they can leverage kana di kgone go dirisa maranyane go na le gore bo ba nna ba tsana ko etelele ba patrola ka dinao go na le di-drone di kgona go dirisiwa gampe ko yana le one drone kana it can be armed le kgona go etsenya dithobolo hela yana e be go phikela target e ntse le go godimo kwa e be e betsa mo targeteng ha le poachera o sa batle gore e be e tlo bodara o emisa go le go nyenyane ka sengwe wa e tlhaeletsa ka yone drone ntse le go godimo o e amile e be go beletsa sentle target a teng ho e be e ema o hitlela o kgona go e tshwara kana go mmeletsa ba ga bone gore a se ka tlola bodara. Clarification. Clarification, honorable. Ke a leboga motlotlegi minister ke supe gore kana go loga ha re bua ka go ama ba wildlife gongwe re thomamise be re supe gore wildlife e na le maphata a harologaneng ha re bua ka
anti-poaching unit. Anti-poaching unit ha re bua ka dithobolo tsa a go ntse jalo a kere minister gore ha re bua ka weapons of war re bua ka ba ileng gore ba train sosole go ka tepanya le bao ba ile gore bogolo ja ke di poachers tse di tswang go mahatsheng a sele tse di borai go gaisa gona le ba pitsa ke a leboga ke buana ka gore ne go utwa ka re bangwe ba ne ba etsaetsega ga o bua ka gore o kopela ba wildlife dithobolo tsa ntwa. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Yeah, thank you, Mututek. O bua sentle ga ke bua yana ke ra ba ba ileng gore dingwe tsa ditiro tsa bone ke go tlhokomela diphologolo le gone go baballa le gone go di baballa gore batho ba se ka ba di bola ba sena teta bone anti-poaching ke sone se utlwane ke simolla hela kere go itshireletsa bone le ba banang le bone le dithoto tsone tsa puso tse diphologolo ke a itse gore wildlife e ntsi go na le ba ba ithutetseng ditlhare ba ithutetseng jalo mme tota re bua ka bone ba reng ke bone ba anti-poaching gore a ba neelwe ditlholo tse di maleba tse e leng gore di ka tepana le bone ba bangwe ba ba nang le bone bangwe ke ne ke santse ke bua ka gore kana ga re bua ka gone go ba ama rera gore ba ka tsaya advantage ka tsone dilo tse di dirisiwang gampe ko jaaka di-drone mme ke tshwere kgang e neng re bua ka yone ena ya gore promotion ya bone le tsone ke sengwe se se tshwanetse gore se ele tlhoko thata se lebellwe gore a re ba traina sentle re ba neela tsone dithuto tse di maleba knowledge e pela e rileng jaanong re se ka ra nna motho a nna hela mo gore rank ya gagwe a nna mo renke nako e telele go lo mo re bone gore go dira gore tota moralo wa bone boele ko tlase mme ke a le utlwa le bone ba teng gale boeteledipele ba bone wildlife gore la re ga ba ke ba etela di-juniora tsa bone ko ba berekelang teng bone ba nna mo di-econeng le ba ikutlwetse a e re ga le tswaga ka ko le lona boeteledipele le nna ke tla ke bolelela ministera yalo le kwa le go bona ko batho ba berekelang teng le ba rotloetse because ga ye ke utlwa e buiwa ke batlotlegi ba ka nna ba raroga ba re go na le pharologanyo fo gare ga di-officera le boeteledipele re tshwanetse re tlhwagalele kgangeng re tseye ka tlhwagalwa ka gore ga o eteletse batho o tshwanetse gore o itse le ko ba direlang teng o se ka ba nna hela mo ofising o bo nna go tsaya di-reporte hela o di isa ko pele mme o sa itse gore tota batho ba berekela go kae o bo re ka moso wa gore a ba renya motho o ipoletse mo sethareng se se ntsenyana bo o sa itse gore se fo kae o tshwanetse gore bo o se itse tota o tsamaya le bona batho ba mme ke re ka mafoko a kalo ke sa batho go senyetsa tiro Madam Speaker ke ne ke kopa gore kgannye ke amogele mo bakaolengwe mo tsatsing ye ya gampie ko goreng clarification wildlife okay I will do it quickly Honorable Lekau. ne ke re kare e re ha o wela re o supe gape gore kana dikolo tse di tshwanang tsa wildlife tse di rutuntshang bone ma wildlife se se tshwana le sa ko mau o supe gore le dikago tsa teng di setse di silwe le ke nako le bonno jwa bone gore o wele ka go gatelela gore a ba se ka ba neelwa hela dithobolo ba neelwe le dithuto tse di botoka mo lehelong le le tokagetseng le dikago tsa bone hela ga ba nnang teng maroko a bone e se ka a re a tswa triping e be re ha a tsena mo mongwe e be go tshwanela le ya ka nantse a le ko triping ke a leboga. Thank you very much. Motutle kgang e o e buang e ke kgang e maleba e ke gatelelang e ke reng ke utlwile thata gore la re kore re ba rute re ba akanyetse le ko ba rutiwang teng maroko a bone kwa nnang teng e be le maroko a siameng
e be e le maroko a maleba a e leng gore motho a ka ke a re a lekwa a ba sa ntse a akanyetsa goreng kwa teng kwa wa go itlhela bana ba go ba ntse go kae ba le mo go eng ga ba na accommodation ya ka mototlegana a bua ka halare matlo a ba nnang mo go ona a ba rentileng le one tota ga se matlo a ka bong a tshwanela ba direla puso kana batho ba ba dirang tiro e masisi e ba e dirang ye so ke go utlwile mongame re tla leka ka bojotlhe. And on that note, Madam Speaker, I beg to move that the Wildlife Conservation and National Parks Amendment Bill number 8 of 2025 be read for a second time. So I move. Thank you. Order, honorable members. The question is that the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill 2025, Bill number 8 of 2025, be read a second time. Order, honorable members. The question is that the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill 2025, Bill number 8 of 2025, be read a second time. As many as of the opinion say aye, and the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for the committee, Honorable Minister. Later today, Madam Speaker. Thank you. Committee stage clerk. Botswana Public Officers Pension Fund, BPOPF, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025. Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill 2025, Bill number 8 of 2025. Committee stage. Order, honorable members. Order, honorable members. Please note that the Botswana Public Officers Pension Fund, BPOPF, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025, has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. The question is that the clauses 1 to 6 stand part of the bill. The question is that the clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Honorable members, please note that the Wildlife Conservation and National Park Amendment, Bill 2025, Bill number 8 of 2025, has 4 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. The question is that clauses 1 to 4 stand part of the bill. The question is that clauses 1 to 4 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Order, order.
I shall now call upon the Honorable Minister of Finance to report the bill from committee. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I beg to report that the Botswana Public Officers Pension Fund Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025, from committee without amendments. When for third reading, Honorable Minister? Later today, Madam Speaker. Thank you. I now call upon the Minister of Wildlife and Tourism to report the bill from committee. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would beg to report the Wildlife Conservation National Parks Amendment Bill number 8 of 2025 back from the committee without amendment. Thank you. Thank you, sir. When for the third reading, Honorable Minister? Later today, Madam Speaker. Clerk. Botswana Public Officers Pension Fund, BPOPF, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025, third reading. Order, honorable members. The question is that the Botswana Public Officers Pension Fund Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025 be read a third time. I shall now call for the Minister to move. Madam Speaker, I move that the Botswana Public Officers Pension Fund Loan Authorization Bill 2025, number 7 of 2025, be read a third time and do pass. Thank you, Minister. Honorable Minister, in accordance with Standing Order 62C, I should order a division. The division shall be held in a manner prescribed in Standing Order 63. The clerk should ring the bell for 2 minutes. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Madam Speaker, ne ke kopa gore ka that relevant standing order re suspend kganye ya bele gore re kgone gore re soboke re hetse go tlhophela dibili tse. I so submit. Clerk. Honorable members, the question is the motion be agreed to. On the contrary, I mean, as many as for the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. We are supposed to go to voting. Honorable members, we can now vote. I'm trying to tell others like me, maybe Honorable members, we should press 1 to activate, and those ones who agree should press 2. Those ones who are not in agreement, press 3. Those ones in abstinence should press 4.
can start. Ke activate-ile mme. Mara re ne ke tobeditse go le go nyenyana. Are you finished? 5. Should I stop? Yes. Thank you. The results are the ayes 24, the noes 0, abstain 1. I think the ayes have it. The ayes have it. Clerk. Botswana Public Officers Pension Fund, BPOPF Loan Authorization Bill, 2025, Bill number 7 of 2025, an act to authorize the raising by the government of a loan from the Public Officers Pension Fund for purposes of financing the budget. Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill, 2025, Bill number 8 of 2025, third reading. Order, honorable members. The question is that the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill, 2025, Bill number 8 of 2025 be read a third time. Honorable Minister of Wildlife Tourism to move. Thank you, Madam Speaker. I move that the Wildlife Conservation and National Parks Amendment Bill number 8 of 2025 be read a third time and do pass. Honorable members, in accordance to Standing Order 62, 1C, I should order a division. The division shall be held in a manner prescribed in Standing Order 63. I shall order the clerk to ring the bell. Procedure, Madam Speaker. Motion one number one. To ring the bell 2 minutes. My understanding, if you move for 2 motions, I thought you were going to. Okay, straight away we go to voting, honorable members. I've activated. Are you through? Should I stop?
Results, ayes 24, no nos, 1 abstain. I think the ayes have it, the ayes have it. Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill, 2025, Bill number 8 of 2025, an act to amend the Wildlife Conservation and National Parks Act. Adoption of the policy on the licit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. Motion. Order, honorable members. The question is that this honorable House resolves to adopt the policy on the licit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. I shall now call upon the Minister of Lands and Agriculture to present. Honorable Dikoluti. Ntake go leboge, Madam Speaker. Madam Speaker, it is an honor for me to stand before this National Assembly today on the 1st of April 2025 to present Botswana's policy on the licit use of cannabis. This initiative represents a significant step forward in our national economic diversification strategy and demonstrates our government's commitment to exploring innovative approaches to development while maintaining our dedication to public health and safety. The policy I present for debate and approval today, hopefully, is the culmination of extensive research, analysis, and consultation undertaken by various government ministries working in collaboration. It establishes a comprehensive framework for the control, cultivation, and use of cannabis for medicinal and industrial purposes, while maintaining strict prohibitions on recreational use. Madam Speaker, as honorable members will recall, during the State of Nation address on the 19th of November, Mr. President announced the intention to introduce the cultivation and use of medicinal cannabis, industrial hemp, as part of this country's economic development and diversification efforts. Madam Speaker, cannabis sativa is a highly versatile plant used for industrial, nutritional, medical, and recreational purposes. Its utility stems from its chemical composition, which includes cannabinoids, terpenes, and other bioactive compounds that determine its effects, applications, and legal status. The primary psychoactive compound in the cannabis is the delta-9 tetrahydrocannabinol, the THC. In addition to THC, cannabis contains structurally similar compounds, collectively referred to as cannabinoids. Among the 104 known cannabinoids, THC and cannabidiol, CBD, are the most extensively studied. Madam Speaker, THC is primarily responsible for the psychoactive effects of cannabis, whereas CBD is a non-psychoactive and has been widely recognized for its therapeutic potential, including anti-inflammatory, analgesic, and anti-anxiety effects. Madam Speaker, by understanding the plant's unique properties, Botswana can leverage its potential for both medicinal and industrial applications, ensuring alignment with international regulatory standards while fostering economic growth. Madam Speaker, following this important pronouncement, my ministry, the Ministry of Lands and Agriculture, started in January 2025, working with other ministries, and convened a series of meetings to chart the way forward in enabling the cultivation of cannabis in Botswana. The Interministerial Technical Committee composition was representative from the Ministries of Lands and Agriculture, Health, State President, Finance, and Trade and Entrepreneurship. The outcome of these initial consultations was a decision to develop a comprehensive position paper that will inform cabinet deliberations and guide policy development.
Madam Speaker, to ensure or to assure balance, rigor, inclusivity, all these were taken into consideration to develop this position paper. The committee completed its work on the 29th of January 2025, producing a detailed analysis of the opportunities, the challenges, and considerations related to cannabis cultivation in Botswana. The position paper on cultivation of cannabis presented several important findings which are important for this August House to note. One, Madam Speaker, it highlighted the significant economic potential of the global cannabis market, which was valued at USD 43.72 billion in 2022 and is projected to reach USD 444.34 billion by 2030. Madam Speaker, this represents a compound annual growth rate of 34.03%, indicating substantial growth opportunities for countries that establish well-regulated industries. Number two, Madam Speaker, it identified several key benefits that Botswana stands to gain by embarking on developing a regulated cannabis industry. That is job creation across farming, processing, research, and related industries, economic diversification, reducing our reliance on traditional sectors like the diamond mining, foreign direct investment from international entities seeking to participate in the African cannabis market, improved community livelihoods through participation in the cannabis value chain, stimulation of new industries, including those producing hemp-based textiles, bioplastics, and cosmetics. Number three, Madam Speaker, the position paper conducted a thorough analysis of Botswana's existing legislative framework governing cannabis, identifying the need for amendments to several pieces of legislation, including the Medicine and Related Substances Act, the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, the Plant Protection Act, and the Noxious Weeds Act. Number four, Madam Speaker, it examined our international obligations, particularly under the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, that of 1961, which Botswana acceded to in 1996. The analysis confirmed that while this treaties place controls on narcotic substances, they explicitly recognize the medicinal value of these substances and therefore provide frameworks for their legitimate use under appropriate regulatory conditions. Regionally, Madam Chair, several countries, including Lesotho, Zimbabwe, South Africa, have advanced legislative measures to permit cannabis cultivation and use. Internationally, jurisdictions such as Australia, Singapore, Canada, France, Germany, Israel, UK, and the USA have adopted a comprehensive legislation for cannabis sativa. This demonstrates a growing recognition, Madam Speaker, of the plant's significant economic and medicinal benefits. Recommendations emerging therefrom, based on its analysis. The position paper, Madam Speaker, recommended that the formulation of a comprehensive national cannabis policy be done, legislative amendments to create an enable legal framework be done, the development of a robust regulatory system, investment in necessary infrastructure, the implementation of public awareness and education programs, international collaboration to adopt the best practices. Madam Speaker, these recommendations form the foundation for the policy on the licit use of cannabis in Botswana, which I will now present to this Honorable House. Madam Speaker, the policy on the licit use of cannabis in Botswana establishes a comprehensive framework for, one, facilitating the licit use of cannabis for industrial, that is hemp, and medicinal purposes. Two, providing an enabling environment for cultivation, processing, and end production. Three, Madam Speaker, developing a comprehensive legal framework for production and use. Four, Madam Speaker, ensuring compliance with international obligations and standards. And five, Madam Speaker, protecting public health through robust regulatory controls.
Under policy framework, Madam Speaker, the honorable members, I now wish to outline key components of our policy framework. This framework represents a carefully balanced approach to cannabis regulation that enables legitimate medicinal and industrial applications while maintaining stringent controls to prevent misuse and diversion. The government's approach is guided by 4 fundamental principles, Madam Speaker. One is the public health protection, ensuring that all activities prioritize the health and well-being of our citizens and all those who use our products. Number 2, Madam Speaker, the international compliance, that is maintaining strict adherence to our treaty obligations. Number 3, Madam Speaker, economic development by creating sustainable opportunities for growth and diversification. And number 4, Madam Speaker, the social responsibility to ensure that cannabis development benefits our communities. And the international obligation, Madam Speaker, it is my assumption that honorable members will appreciate that Botswana's approach to cannabis regulation must operate within our international commitments, particularly our obligations under the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, that of 1961, which Botswana acceded to in 1996. This convention, Madam Speaker, establishes specific requirements for countries permitting cannabis cultivation. This includes 1, establishment of a national cannabis agency, the NCA, as the sole authority to designate areas for cultivation. Number 2, the implementation of a comprehensive licensing system for all aspects of production. Number 3, Madam Speaker, the maintenance of detailed records of all cannabis produced and distributed. Number 4, Madam Speaker, submission of regular statistical reports to the International Narcotics Control Board. Number 5, Madam Speaker, assurance that all production is purchased and taken physical possession of by the government agency. Madam Speaker, the government's proposed policy framework fully addresses these requirements, ensuring that Botswana will remain in complete compliance with our international obligations. Additionally, Madam Speaker, we have examined approaches of several other countries that have established cannabis regulatory framework, including Lesotho, which in 2017 became the first African country to legalize medicinal cannabis cultivation. Zimbabwe, which established its framework in 2018 with a focus on export markets. South Africa, Madam Speaker, where a 2018 court ruling decriminalized the private use alongside a medical program. Malawi, Madam Speaker, which enacted its Cannabis Regulation Act in 2020, which is focused on industrial hemp and medicinal use. These regional examples, Madam Speaker, have provided valuable insights that have informed our own regulatory approach while being adapted to Botswana's unique social, economic, and cultural context. Under legislative amendments, Madam Speaker, the implementation of this policy will require amendments to several pieces of existing legislation in order to create an enabling legal environment. The Medicines and Recreational Substances Act of 2013 currently classifies cannabis as a banned substance with limited exemptions. The Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances Act of 2018, which is the primary legislation controlling cannabis in Botswana. The Plant Protection Act impacts cannabis cultivation by listing cannabis sativa as a quarantine pest, and the Noxious Weeds Act currently classifies cannabis as a noxious weed requiring mandatory destruction. Madam Speaker, our legislative review hitherto has confirmed that these amendments will be sufficient to establish a robust legal framework for the regulated use of cannabis while maintaining prohibitions on recreational use. Under regulatory framework, Madam Speaker, a robust regulatory framework is essential to the successful implementation of this proposed policy. The cornerstone of our regulatory approach, Madam Speaker, will be the establishment of a dedicated cannabis regulatory agency responsible for A, issuing licenses for all cannabis-related activities, B, monitoring compliance with regulations and standards, C, conducting inspections of facilities and operations, D, tracking all cannabis from cultivation to final use, E,
enforcing regulations and addressing violations, and F, coordinating with international regulatory bodies. This agency, Madam Speaker, will implement a comprehensive licensing system covering A, the cultivation licenses for both medicinal cannabis and industrial hemp, B, processing licenses for extraction and manufacturing, C, distribution licenses for transportation and wholesale, D, research licenses for scientific and medical studies, E, import and export licenses for international trade, F, retail licenses for approved dispensing locations. Madam Speaker, a key component of the regulatory framework will be a seed-to-sale tracking system that will A, assign unique identifiers to all cannabis plants and products, B, track movement through the entire supply chain, C, monitor inventory levels at all licensed facilities, D, generate comprehensive report for regulatory oversight, E, prevent diversions to illicit market. Madam Speaker, quality control standards will be established for all the value chain aspects of cannabis. The regulatory framework will also establish security requirements for all licensed facilities. Under cultivation and production, Madam Speaker, the policy establishes distinct regulatory approaches for medicinal cannabis and industrial hemp, recognizing the different risk profiles and applications for medicinal cannabis cultivation. Medicinal production will occur in secure, controlled environments, and for industrial hemp cultivation will be done in open field cultivation and under protected environment. A key feature, Madam Speaker, of our approach will be the designation of specific geographical areas for cannabis cultivation based on A, climate suitability and growing conditions, B, security considerations and monitoring capabilities, C, proximity to processing facilities and transportation infrastructure, D, distance from sensitive locations, such as schools and residential areas, E, environmental factors, including water availability and soil quality. Madam Speaker, I have explained and outlined the policy objectives and its utility. I have an appendix which covers the implementation process aspect. I propose to have copies made for the members of this House. Let me just enunciate the elements by heading that all will be covered. Honorable members, implementation will entail economic development and investment, research and development, public education and awareness, risk management, implementation plan, monitoring and evaluation, and resource requirements. In conclusion, Madam Speaker and honorable members, the policy on the licit use of cannabis in Botswana represents a significant milestone in our nation's approach to economic diversification and healthcare advancement. This comprehensive framework, Madam Speaker, establishes the foundation for a regulated cannabis industry that prioritizes public health and safety while unlocking substantial economic opportunities. It reflects, Madam Speaker, our government's commitment to evidence-based policy development and responsible innovation in pursuit of national development goals. Madam Speaker, through careful alignment with international obligations and adoption of global best practices, this policy creates pathways for Botswana to participate in the rapidly expanding global cannabis market while maintaining strict controls to prevent diversion and misuse. Our phased implementation approach ensures that development proceeds in a measured, responsible manner that allows for adaptation based on ongoing evaluation. Madam Speaker, the success of this policy will depend on effective collaboration between government agencies, industry participants, healthcare professionals, research institutions, and the broader community. Madam Speaker, by establishing clear regulatory parameters
robust oversight mechanisms, and a comprehensive monitoring system, Botswana is positioned to develop a cannabis industry that serves as a model for responsible development in the region. I therefore move or propose, Madam Speaker, that this Honorable House approves the policy on the illicit use of cannabis in Botswana and for the benefit of our nation's economy, Madam Speaker, and the well-being of our citizens. I so submit, Madam Speaker. Order, honorable members. The question is that this House resolves to adopt the policy on the illicit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. Debate follows. Botswana. Madam Speaker. Madam Speaker, I want to le molao kana mogopolo o tshwantse gore o busediwe ko batswaneng ko ne. Yes, this is a very controversial policy, as you might appreciate, Madam Speaker. Ha se re ka bo re bua ka lepotla-potla le lekana e tshwanetse gore e boele ko batswaneng. Kore I cannot imagine ke tswabe ke a bua phithego ko kgaolo ya me ke ta ke ba bolela gore dumalane gore jaanong re simolla go lema le go rekisa motokwane. That's what it is. No, that's what it is. Nya a re se ipiteng ka monwana a re boleleng batswana boa maru gore re simolola kgwebo ya motokwane. Yes, that's what it is. Jaanong e re ba tlhalosetsa sengwe le sengwe ka bo molemo le maswila o tla katanka ka go gweba le go lema motokwane ka tsela ya ga kgamatsa. Ke na le bothata la ntlha as a shadow minister of lands and agriculture gore re be re taka le potapota re tla ka policy ya go lema le go gweba ka motokwane mme re itse gore re santse re kolota batswana policy, the national agricultural policy. That's the policy we need. Ke ka bo itsile ke yone mma di policy wa temo le leruo. Jaanong ga re emetse gore lete ka policy e paletse madom kora, the national agricultural policy e paletse madom kora. Lona ne re soletse gore ga le tsena le taboleta ka policy ya temo le leruo. Jaanong leta ka policy e le gore e tshwanetse go tsena ka tlase ga a policy ya agriculture ya go lema le go gweba ka motokwane. Jaanong ke na le bothata gone ha honorable Madam Speaker. Re emetse a national policy on horticulture or at least a strategy paper on horticulture. Bona gore gompieno ne re na le dikgang sa go lema merogo e lekaneng me go na le dikgwetlho tse ka bo le tsone tsa di policy tsa di regulation. I yield, Madam Speaker. Elucidation, Honorable Assistant Minister. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke re hala ke heta ka ona gore na re mototlegi a re policy ya hemp ha e pasisiwa kana e dirwa policy yone e kganela jang tse dingwe tse tsothetse. Why can it not be done and the other ones can also be done? Thank you. You need a national policy on agriculture, a national policy. How ka ke wa tshola ngwana ka ka tshola mma ra re motsadi wa mananeo ga yo. You can't be rushing clarification this policy motsadi a seo nyana kwa menyenyane di khantsa me di ntsi Madam Speaker. Re bata policy ya horticulture. Re mo mathata ya gompieno ka horticulture ga re na melao e tsamaisa horticulture, ga re na infrastructure e tsamaya infrastructure e le gore tshwantse gore e thuse horticulture go le temo ya merogo di laboratory di hole. Honorable Minister, o ye go sebele go go bona atiki matota a ne laboratory le teng
That's what we need. Ya motokwane ya go rekisa motokwane ne tata mine tata ko morago. Ke sone se ke se bua. Jaanong se sengwe ke gore bagaetso gate o reng o dikologe a yo mongwe a wetseng teng bodiba jo bo jeleng ngwana mmago o bodikologe hey bodiba ke jo le tawela mo teng bodiba jo ke mananeo a ga tautona wa bona ga le ka taka mananeo a ga tautona la go wela hela ba bangwe ba wetseng teng mananeo a ga tautona a ka ka lisa gope lenaneo le ha o le lebeletse le ka le tanka teng le taka ka diamaramara tsonetse ke lenaneo la ga tautona mananeo a ga tautona ga ka ya gope mme matata a teng ke a se gore a ba sa siama mananeo a teng a ba siame mathata ke gore a taka diamaramara a taka sepiti sa noga a ba sa ele le dio tse dintsi a ba elapadi e ka ebe ke adigadi eletsa ka ebe gadi mo pheo dipotso de tse le meruto ene ga gona go padi ya go helang teng ga gona Clarification. ga gona I yield for the minister. Honorable Minister. E ke a go leboga thata the shadow minister go botsana. Mme ke batla dikgang tse pedi o di ntlhalosetse. A o tlhaloganya the policy on industrial hemp kana cannabis gore it's a policy eleng gore it's multi-sectoral and multidisciplinary. 2. Ke siame na ke go tile. O ka bo tlhalosetse batsana o sa nta gore cannabis ke bue bua ka Setswana gore cannabis e rai. Ena le industrial hemp, ena le marijuana motokwane. Jaanong o motokwane ko ono wa melemo ke gona a melemo ya go dirwang teng. Ya hemp ke yone le gore e dira dithoto tse le go dira tsatsi le letsatsi. Bothata ja tsone ke oyelo wa bohelo a kabina no. Oyelo wa bohelo ko ono ditho di harologanya ka gore ke tagi e mo go tsone ka bobedi. Marijuana ele motokwane ena le tagi e re itse. Jaanong yele yone ya hempele ke ele gore tota yone ga ena tagi ele ele na le yone. Mme tsote ke tsone tse o tanka tsone ke yone cannabis. Ke yone o e berile gapele setšhaba sa Botswana. Ke yone ke re na le bothata. Ha ke re kana ke re nya oral minister. Ka re a e boele ko Batswaneng. Ka re la itse dikgang tsa teng go di buketa. Women who are inundated with substance and drug abuse. And Batswana ba go mana ka dikgang tse tsore re busetse go Batswana. Clarification. Re go e buisana le Batswana. Nya ra etso o ka ntiela na. Ono bua ka research. Honorable Minister, there is no research. You have not cited a single scientific research. Ka dikgang tse o tang ka tsone mo Botswana. Ga iyo. There is no data. Ga iyo. So how is na data? O ka bo e site lo ta site kana kwa. A ke batla gore o ntiele na. Ga iyo lo ena wa itse. Gore ga gona research ya gore the consequences kana ditamorago tsa lenaneo le ke eng mo Botswana. Ga gona research ya gore mebu le dilo tsote mo Botswana. A ya go lima ko kae re boele sentente o yo to ga wa araba o to re boele sentente wa ya go lima ko kae re lebile mebu ya Botswana le dilo tsote tse re di tlhokang. Di laboratory tsote a di teng ka wa re research ka ra gona research o se ka mpela ka policy ka re policy is a problematic. Jaanong go na le public education. Ga gona public education. Jaaka gompieno ana le honorable ba bangwe go neha le ba ba reditseng Batswana. Ga ba itse gore cannabis ke eng. Ga ba itse. That's how mpotsa ana re ta bo renganga ka gore ra re ba dilenyana go seka. Batswana ga bantsi ga ba itse gore cannabis ke eng. Emelela we go tlhalosetsa Batswana ka Setswana gore wa rota ka eng. Cannabis ke eng. Ka gore nna ke tlhalosa ke re ke dithatsana tsa lesika la motokwane. If I want to be polite. Mela re bua ka motokwane. Ha re thamala la re thamaletse. Ha re sa batho go tsietsa Batswana ka sepe ba kauleng. A re bolele Batswana gore mo Botswana re batla go simolodisa kgwebo ya motokwane. Mme re tshwantse gore ba kombise gore why motokwane re sena dijo. Ha re na merogo, ha re na mabele a lekaneng, ha re na mašwi a lekaneng, ha re na dithapi tse di lekaneng. Why
leta bogile ka kganye e masisi go le kana motokwana mme jaanong o tlo bona gore go tsena bomang ga o batla go bona gore e na le beng ba yone o ye ko gore jaanong go a go tsenwa jang license awai ba se ba rega ba yo mo teng ba mathako ga ba ka ke ba tsena a lanele gore ba ka eletsa go lema motokwana wa teng ba pidikwa ke ba tsena ka gore go beile menangwanaga veti ga go vetiwa ga go vetiwa o tshwana ke o na le business a registered business go na le standard operation procedures o bua dikgoa tse di maswe there are fees there are fees go a go duelwa ke mmila o mosesane o ra le motsamai a gona ba nnojana ba go tsenang teng o itapisa hela a gona ba Chelsea ga ba ye go tsena gone Order, Madam Speaker. Mona la kharite 6 seconds yo se Order, Honorable Motsamai. Ja, Madam Speaker, motlotlegi ga itire o eletswe. O ka ba badile policy a ba tlhaloganya gore sengwe le sengwe se na le melawana ya sone ka se tsamaisiwang ka teng. Le ha ile ene jaaka gongwe e le moitsanape wa dijo ele ngaka ya dijo e se ngaka ya ditlhaka wa itse gore ditsamaiso tsa dijo go dirwa jang gore sejo se nne jana mme ebile se na le tsamaiso ya teng ya lo gogile lona ka lo ilang ka teng ke a dumedisa mo tshokologong ke ema ha Madam Speaker ke emetse di-community tse di harologaneng community ya nthaele ya rona ba ke re ke tsa tšhukutshuku tse e leng gore ke sebaka se se telele re sa letelelwa go dirisa sethatsana se mme re itse le molemo mme ke ema ha gape la bobedi ke emetse bo rasta ka gore ke tshidile le bo tsena rasta ba bantsi ba ile gore ka nako a rona ga go lengwa ne re hela ka go lengwa ne re itse gore ha rasta ka ta se tsere sethatsana se la ha ne sa letelwe Clarification, Honorable. ra go golola hela ka 12 Clarification. ke a khuta Clarification, Honorable Kwama. Nya me ke a leboga o itshwere sente homeboy ya no ke batla go botsa gore se thatsana se ke o sa se bue gore o ra se thatsana se gore motho a uto gore ba o bua ka se thatsana se ke to go bua sethatsana se ka Setswana gore Motswana ko gae a nthaloganya mme pele ga ke se bua ka Setswana ke supele reo la Setswana gore o ka le bitsa le le one mme yo ko shaka wena itse gore le rase yo ko mogoditshane na itse gore go ramo ga themba tang kutwa ka tsa bone ke taba thalosa mme ba ko mogoditshane le bone ba ta utwa ka tsa bone sethatsana se ke motokwane mme motokwane o ko kgatheng ke o sele ko mogoditshane nna re bua ka sekgware re go bata hempe jaanong ne ke batla gore ke eme ke soswetse gore ga gongwe go botlhokwa gore re bale mme ebile gongwe go leboga gore re ko morago thata ka dikitso ka gore go raya gore re diegile ga ne nkile ra tsela mo puso ka 2014 nako ene re tsieditswe nka be re sa bolo go lema re gata kgakala ka gore nya le wena wa itse gore o tsieditswe ka gore ha re leng teng ha o ka tsa di-police records tsa matokwane kana sethatsana se se tshwerweng mo bathong o bo se compare gore mo mading a dipula kana a US dollar nka be go dirile bokae
mme ebile gape ke supe gore sethatsana se motho yo se gogang o kgona go helela a se togetse ka gore ga o lebelela value ya go goga le value ya go rekisa o ka mpa wa thusa go rekisa go na le go goga mme we need ke batla go dumalela hela go le go nyenyane le re go botswang gore hela ha tswala ka la bothano a go tlhalosetsa batho ka gore we need gore this implementation re nne very honest so that the public could trust the implementation. Me ka gore a itse gore le gone ha re na le bangwe ba ile gore ba tshwarela thateng go tla re ba rute gape bone ba baga re ba rute gore re ba suge mo polelong ye gore e re ha re kgaogana le policy e be ba sugegile gore ba ka go tlhalosetsa batho ka gore nya Lucas o kolobile thata malatia me re lebelle gape gore I think wajuka ya no senya nako. Can you be serious and continue? Me bagaetso ne ke batla gore mo sethatsaneng se re itse gape gore even the licensing gona le merahi mengwe e leng gore mo Botswana ntse re ikhinne maoto ka gore nkabe bana le cultural events tse le gore ka tsone nkabe e re ha ba re bana le cultural event ka dikana go be go itse gore le sethatsana seo sa be se le teng go go bona ba ba Clarification. Nta ke go leboge Madam Speaker. Ne ke re Honorable Kau kana o ire pharologanyo go ha o bua thata ka the use of cannabis for recreational purposes e leng gore molao ga we letlelele ha o ka bala sente policy o tla utlwa gore re bua ka gore ha re bolo go nna ntse re tana le ditshologelo go ditamang di tla re gore ta ira madi mme re bone tsela ye ntšha ya go dira madi ya go dira letseno mo lehatsheng le gore bana ba go mo go ditshane ba ntseng ba sa bereki go go bana mebereko bana ba go mo go ditshane ba ntseng ba reka dikoloi di sa kgone gore re ka di dira gore di kgone gore di transporte the produce from this cannabis ba kgone go nna ba na le sabe mo teng ne ke re go e tlhalose sentle gore tle o harologanyetse go botswang le moalusi ka gore re moalusi ko BCP o na le motion o leng gore na o tsentsele ka gore ba BCP ba dumela tota ka botlhokwa jwa cannabis. Then honorable Clarification, Honorable Lucas. nya ke a leboga Madam Speaker ne ke re rights o bua sente gore o ka re gona le ba ba tshwarelang go thateng ba go nnang bothata gore ba tlhaloganye kganyi mme ke re rights ha e le gore le gone mo ntung e wa re gona le bothata ja go kutlwisiso ga se gore mme o dumalane le re go botswang gore pele ga re hitsa policy re ko bathong pele re ba re kana mme gona le kgankie mme re sena go e tlhalosetswa pele gore le rona re kgona go e tlhalosetsa setšhaba ke a leboga rights ke a leboga nya mme lona sore ke ka lekala ka sekale sa gore le thata le ka tlhalosetswa la tlhaloganya se ke le kang go se tlhalosa ke gore nna ke ema ha ke ema mogopolo ka gore a re skanra le ba mogopolo hela ka gore o tsile ka rona le ebe ro ba gore ibile o tsile ka tautona ka kwa Madam Speaker ba itse gore re moalusi mogopolo o rata le go hita mongwe le mongwe mo ntunge mibile re ha go supporta re moalusi ka gore nka ba ikile ya nna ena tsileng ka ona yano ke ema ha Madam Speaker ke supporta mogopolo. Clarification. Madam Speaker. Honorable Dikoleti, what are you doing? Elucidator. Honorable Dikoleti, can you stand up and do the right thing? Manegiri elucidation. Abanela. Ya no honorable le ka ga ke a utlwa gore a o go hile. Arumphile. I yield for Redicolo. Clarification. Honorable Dikoleti.
Nta ke go leboga, Madam Speaker. Ne ke re, Madam Speaker, kana tloga re latlha setšhaba. Mo policing e re beileng palamente pele, go na le component ya public education and awareness. Batlotlegi ba itse, ba badile. Mme gape the economic potential of cannabis. Ga e kana ka sepe. Madam Speaker, ha re bolo go nna ka tsholohelo ya gore ka moso ditemane di tla rekwa. Ka moso ditemane go tla re. Ha go diragale. Na ku itsile ya gore re tlelo ke boammaaruri jwa gore re tshwanetse re hetole. Re le puso ya UDC re dumela gore dingwe tsa ditsela tse re ka hetlang mebereko, dingwe tsa ditsela tse e leng gore re ka kgona gore re ntshe Botswana mo lehumeng ka tsone ke go tla ka thulaganyo ya temo ya cannabis. Mme ebile re na le tumelo e tletseng ya gore dipatlisiso tse e leng gore di teng le mo policy documenteng e di a supa gore re na le mebu e leng gore e ka lengwa mo go yone. Mme ebile mo policy documenteng re buile gore cannabis e kgona go lema even in climate controlled houses mo e leng gore ga go tlhokang le gore o itse gore montsi jang. We know gore the soil health is what you can make it to be, to grow that which you feel can be grown in it. So ne ke batla gore kganya teng re tlhamaletse mme batlotlegi kana banana Batswana ba reditse ka kelotlhoko ka gore setlhako se baballa morwadi. The unemployment that our youth are facing is unimaginable. Ba letile gore re hetse go mo re tle ka dibili re kgone go diragatsa go heta selekanyo gore within the value chain of cannabis ba kgone go ya kola. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ka sebopego se sentse yalo, Madam Speaker. Re ke setse ke na le motsotso. Ka sebopego se sentse yalo, Madam Speaker, ne ke re ke ema ha go ema nokeng gore mogopolo o ra watla ka gore o gore thamela ditiro. I therefore support the motion. Thank you very much. Honorable Jacobs. Madam Speaker, thank you very much. Madam Speaker, let me greet you and all the members of this honorable house here today as we discuss the policy on the illicit use of cannabis in Botswana. Madam Speaker, I endorse and support the approval of the policy on the illicit use of cannabis in Botswana. The bill has potential and power to transform and diversify the economic situation of our country in a broader scope. And this is through job creation, businesses, and entrepreneurial development, herbal medicine treatment and advancement, as well as improvement and industrialization of farming practice in our country, Madam Speaker. The time is now for our country to advance and undergo the medical, economic, agro transformation and development in the industry of herbal medicine. This is not just a presidential dream, but a reality expressed in terms of this bill and the opportunity to changing people's lives in our country, Madam Speaker. Madam Speaker, the scope of this hemp bill is such that Botswana comply with the single convention of narcotics drugs, which include let's go someone. Clarification. Sorry, just hang on. Honorable Jacobs. Yes, ma'am. Matata again. Yeah, my laptop went off, ma'am. I'm sorry. Madam Speaker, the time is now for our country to advance and undergo the medical, economic, agro transformation and development in the industries of herbal medicine. This is not just a presidential dream, but a reality expressed in terms of this bill and opportunities to changing people's lives in our country. Madam Speaker, the scope of this hemp bill is such that Botswana comply with the single convention on narcotic drugs, which include the following measures: restricts cannabis use to medical and scientific purposes, establishment of National Cannabis Agency, implementation of comprehensive licensing systems, maintenance of detailed production and distribution records. There shall be a submission of regular reports to the International Narcotics Control Board. Madam Speaker, with
Madam Speaker, with all this being proposed and planned, the UDC government is prepared and ready for adoption and proper implementation of policy on the illicit use of cannabis in Botswana as a means of economic diversification. Madam Speaker, there are favorable locations and climatic conditions around our country, with Lobati and Southern region included. Madam Speaker, in my constituency, Lobati, there are farms with good landscapes, fertile soils, free good irrigation locations, such as Pileng Dam, where the plantation of hemp can absolutely prosper. Madam Speaker, I urge Botswana to change their mindset on cannabis, particularly hemp, which we consider in this bill for mass farming, mass production, and mass Honorable Jacobs, industrialization. you keep on saying bill. This is policy. Policy bill, sorry, M. Okay, let me say policy. I hear you, Madam Speaker. Mass production and mass industrialization to bring positive economic impacts to our country on these illicit times in which the UDC government is fighting to rise the state of our country to a better living, healthier and working conditions. Madam Speaker, I endorse and support the approval of the policy on the policy of the use of cannabis in Botswana. I thank you, Madam Speaker. Honorable Baroma. Madam Speaker, yes, thank you. Okay. Ya go leboga, Madam Speaker. Ke lebogela gore bo mphile sebaka se sa go ema ke ya kgela mo kganyeng ya setlhatsana se ke tla se a kgela ka ha tlase ga setlhogo se se reng a balanced approach. Re lebeletse both sides for the future of our country. Me tota re itebagantse le gore re senke the potential benefits again. And how can we balance again? Really, re blunt and clear and identify risks and deal with risks. Again. And then, Madam Speaker, so sometimes re nne sentle, ke bona ka ra confuse gore re bua ka eng. O mongwe re setlhatsana, o mongwe re motokwane. Re bua ka sethunya. Re bua ka sethunya, a flowering plant. Le leng gore ha le flower go tswa gore le ke la mohuta o ntseng jang hela go gore re bua ka setswa go na le the chemical levels that defines gore wo o ba haka ke sone se ke reng ke sethunya se leng gore ka se tsweletse sethunya ka teng se tla go bolella gore nya yo ke one o leng gore ba bua ka botagi yo re le mo go one go mpieko ga se wa botagi ke wa diaparo megala industry ke sone se ke reng a re tswe mo motokwaneng re bua gore mo ga se motokwane mo ke sethunya ra tlhaloganya sana kere clarification. Clarification. Madam Speaker, procedure honorable go botswa. Madam Speaker, ntie e tsa tswa mo tsele ha lo ro ka letella batho gore ba interpret the policy re beilo hape e le gore na le medicinal aspect which is marijuana and mtokwani. Then ebe go nna le hemp e le gore dira diaparo le tse dingwe me tsote di fola under cannabis. So ya no ha honorable ai mabare nya yo ga se dira melemo kana bra gore ya no motokwana ga yo mote me ke yone aspect the medicinal part. So ya no gara ta bo go mislead Madam Speaker gore o letella gore ntu intse mo tsele. Further clarification, Madam Speaker.
Ke a leboga. Honorable go botswa. Ga ke a utlwa mo presentationeng go togona le motokwane. Ke ra ga ke reditse. Jaanong I think ka ha o bonang ka ta bona ka teng a etsa mela re tla utlwa re wela kae. Further procedure, Madam Speaker. Further procedure. Further procedure, Honorable. For the good debate, I think we should have a reference point and word. Yeri taloganya ba rote. Gore ha re sa taloganya o tsa gore mongwe le mongwe a interprete ka ha ba tangate. It won't make the debate to be a focused one. Jano ka re na le motho yo ile gore ke ene o presentile bill ye, o itse gore go bidiwa ile ka Setswana, ke ene gongwe o ka emela ha o se re o mo kope a tlhalose gore me ka Setswana a ke sethunya ga te sethunya re itseile gore ke sethunya kana ke motokwane gore re debate with the common understanding of the words that we are using. Ke a leboga, Madam Speaker. Thank you, Honorable Hikwama. Further clarification, Madam Speaker. Honorable Jacobs. Honorable Dikoloti. Ako tlhamalatse khanya ya presentation ya ha. Madam Speaker, go botlhoko gore re tshwere khanye banana ba reditse ka dipelo tse di botlhoko ka unemployment ebe mo parliament e re tshwantseng go ira melao e ka hitisiwang gore ba thuse ebe re tla ha e ka re tshameka ka mahoko. Presentation ya me go tlhamaletsi ke ne ke bua ka cannabis sativa. Gore re simolla re ke hemp ha ile gore o e dirisa for industrial purposes. But gore na o tlhopha eng are tsene mo lebitsong la le tlhamaletseng la cannabis sativa kana o ka nna wa re se tlhatsana gore Madam Speaker ha o ka sku o busetse ntlo e mo tsamaisong go se kgakala Madam Speaker banana ba tla ha ba sa khetse le go heta the level of unemployment and the intervention that you now see by the UDC government to create opportunities ebe re tsa khanya tenyanong e nna matshamekwane e nna diketo ha go nne sentle ka gore Honorable Malusi of the BCP has a similar motion. We are in agreement. He had advised them, this is the way to do things. I saw submit. Procedure, Madam Speaker. Further clarification, Madam Speaker. Usupi like mang Honorable Jacobs or we. No, Madam. I see go usupi. Honorable members, more presentation in ya Honorable Dikoloti ke ko parle dirise mahokwa dirisitswe mo presentation. Anybody o tlabeng a ipiletsa le go kola go ipiletsa le go kola gagwe go ra gore ke ka ha ena e bonang ka teng me presentation ke cannabis ka ha e builweng ka teng kana setlhatsana. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Miles. Madam Speaker, the minister is misrepresenting me. Na motion o ke tanka one ke wa hemp ha o bue ka medicinal marijuana. Medicinal marijuana is a separate plant. Honorable Miles, o tla bua ka nako ya gago o tla hiwa nako. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Honorable Arwen. Honorable Arwen. Buela go setilong sa gago. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Lucas. Madam Speaker, matshwenyego ke na le matshwenyego a ka ha re tsweletseng ka teng, Madam Speaker. Gloha go na le lehihile le gakgamatsang mabapi le kutlwisiso ya rona ya kgang e go buiwang ka yona. O tla utlwa lehile lengwe le mo go motsamai. O tla utlwa monna wa Mogoditshane a bua ka marasta. Aba bua ka motokwane. Order, Madam Speaker. Go tsohong o bo utlwa monna yo mongwe wa Mogoditshane a bua ka sethunya. Go lo ha go na le thoko kutlwisiso e ka sekanya re leta go tswella pele. Nna ke dumela gore Order, Honorable Motsamai. Ke ne ke re ke wetse Madam. Ne go utlwa o didimetse ka rao. Ne ke kopa gore Honorable Motsamai timam ne ke kopa gore debate e gongwe e ko e eme ka nakonyana e rileng gore tere kgone go rote re ne le kutlwiso e tshwana go ha go thakathakano go le tshupi
le le hakamatsa Madam Speaker. Honorable members. A re boeleng kwa General Assembly. Honorable members, I ruled gore mahoko a dirisitsweng gate cannabis sativa a ba re setlhatshana. So le skala la motsenya mahoko mo ganong bo ke utlwile Dr. go botswa le ena re motokwane le o mongwe a ba re motokwana kore dikgantse le di buang le skala re ntlo e tswa mo taolo ke go nna le ntsha mo taolo ka gore monga police ena isa buika motokwane. Honorable members, so lona I khalemele le dirisa mahoko a dirisitsweng kwa ha le simola le dirisa lona gora re anong ke lona le tswa mo tseleng ena re cannabis vita a ba re setlhare ha le ganetsa ya no gora re ke lona le presenta. Honorable Barongwa. Ke a go leboga Madam Speaker. Tota le ntshenyetsa dikgang. Kana nna I'm exercising my representative role. Ke emetse batho ba mo goditshane. Ke leka go tlhalosa mahoko a kwadilweng ka sekgowa. Ke a tlhalosetsa batho ba ba go mo goditshane. Ke dirisa Setswana. Ke go ra ke re setlhare se o se bitsang cannabis what? Ke se thunya ke tlhalosa gore se a thunya. E seng gore it's a flowering plant. Please ke batla go tlhalosa ya le berema gono ho. Mme gape ha re ntse re tsweletse go tla se ke tata ke le bontsha gore ke eng ke bone go le mosola gore ke le tlhalosetse ka gore go na le gore o ka re go nna le go sa respecta dingwao tsa mahatsi tsa letswele matso a mangwe kana merafe e mengwe. So it is important to define this plant. Clarification. Ra biditse ka scientific names ka baja. Clarification. Me ke kopa gore ke boele mo debating ya mme ke go fe clarification 5 seconds complete. Thank you. Nya ke a leboga re go botswang. Sorry. Barungwang. O tla ntshwarela mongana. Bagaetso ne ke re ke tlhalose kana marajwana kana motokwane go tewa ditlhogo tse di gogile ba di bitsa ba re dizolo wa bona ya no hemp is a flowering plant. It is two different things. You can't smoke a flower but you can smoke the heads. Ke le tlhalosetse ke a leboga. Honorable Barongwa. Le njetse nako tsena kwa metsa maile honorable ke kopa gore riana tota ga ile ha ke simola mo ga go ne le go tlhalosa hela gore tota re bua ka eng. My submission ke gone simologang gore re leke go nna balance re lebelle the social and the economic benefit of this thing. Ya no go le mosola gore ke tlhalose pele gore re bua ka eng. Ya no nte ke tsene mo the social consideration akere we should try and protect our communities as well. La re ntse re debate dikgang tsena re dira di policy tsena our communities must come front. We must prioritize social impacts of cannabis use again, especially in the vulnerable population. So ha re le mo staging se re hunting re leke ka bojotlhe. So are nko kganyeng ya mo goditsana ha re le ko mo goditsane when we are dealing with this thing with kana re mo implementation ya policy. How to implement the policy? When we are drafting it, we must as well look at the social impact part of it. We should try and implement a robust public campaign. So there must be a public awareness on this thing so that re kgone go tsaya batho re tsamaye le bone re ska ra salla ba ska ba salla ko morago and then good clarification. Let's at the same time try and support local business. Honorable Dikolo, what are the benefits of these things? In as much as we study the danger part of it, but at the same time, let us look at the local, let us try and support the local business in developing auxiliary services like tourism, hospitality. Madam Speaker, get protective. Yeah, protected. Honorable very important to them.
Ako respect yo mo. Clarification. Yeah, Clarification. something I cannot clarification. Now let's go to the national part of it. The social impact. We must try and stage. Develop a clear regulatory framework. It will promote research. There must be thorough research on this, and we must establish a very clear and transparent licensing system. Okay? What render balanced? How something says at policing stage, how develop a policy stage. Really balanced so that to say no seba tshwanetse maybe le re ra go seba nela be re se khonne go seba tlhalosetsa go le motlogo and explore may at the same time apparently in the social benefit part of it re go explore gape the market that is available and maximize that market. It is there, the market is there. We have done the right thing, establish the facts, we will benefit out of this thing. Okay? But at the same time, but before I go into this one, okay, it's fine. Carefully to be culture sensitive, very sensitive towards other cultures. We must respect our heritage or other people's heritage. I would not want to define or mention any tribe. Mehela di tlhatsana tse dingwe tse le wa le bua ka tsona le tla le re bo semamang merahi mengwe ke eleng gore e tsalantse le yone ka re ikamanya le yone so re leka ka bojotle gore re nne sensitive when it comes to this thing gore se ka ra e bua o ka re ke so se leswe mme yete re ntse re batla go nna le di benefit mo go tsone. We must approach a cannabis with a cultural sensitivity, respecting our traditions and values. Clarification. Yeah, when it comes to your issue of being culture sensitive, let us engage our traditional leaders. Are engaging our traditional leaders because we are coming up with something that is new, and mahosi komo goditsane basanze ba batla go tlhaloganya this day le nna ke a se tlhaloganya le ko tswapo le ko lobatse. But let us approach the leadership when it deals with this thing. That is why I'm trying to say, let us be balanced when we are dealing with this thing. And at the same time, let us promote a responsible and respectful use of situnyas. During our campaign, during our awareness, we promote a respectful, ska nna o ka re ke setlhatsana seko se le gore ka re se maswa a ne le gore re ko mokwena ne ka teng ke se se bakang tladi mme ga se maswa mo go kalo-kalo ka ga batho ba se tlhalosang ka teng ke sone se ke reng I wanted to be as balanced as I could be because setlhatsana se mosola le ka ga se ikeletse go se dira ka teng a re netagatseng gore we are being balanced and we no gore se re batlang go se dira ke sele ga se mme ano ga re ka bera ditswaka-tswakanya ka bomo ga re kitla re kgona sepe ke tsaya ke re ka lekalo honorable minister ke ya go support mme ne ke batla go tlhalosa hela ke le ha gare ke sa batla go tseela go pele letlhakore mme hela ke re so wena hela tlhaloganyone ha re ka e dira sent at policing stage gona ha re leng teng re ya go boelwa ke mo gontsi ke ya go leboga. Honorable Moelos. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke maha go ganana le policy yone re beleng pele ke minister ke ganana le policy e ka gore e kopantse dilo tse pedi tse leng gore ke industrial hemp le medicinal marijuana yano e tsere hemp e be hita kota se ga motokwane gongwe ke se molela ka go define cannabis sativa ke kopa re ntitelo ke quote Madam Speaker. Please do. Cannabis sativa is an annual herbaceous flowering plant. The species was first classified by Carl Linnaeus in 1753. The specific epithet sativa means cultivated. Indigenous to Eastern Asia, the plant is now of cosmopolitan distribution due to widespread cultivation. It has been cultivated throughout recorded history
and used as a source of industrial fiber, seed oil, food, and medicine. It is also used as a recreational drug and for religious and spiritual purposes. End of quote. Procedure, Mr. Yeah, Madam no. Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Butler. Yeah, procedure ya me ga se sepese se kalo ne ke reela gore for reference a re tlhalosetse gore o quote eng re tle re ipalele ka bopharanyana. Honorable Malusi, can you give the quote? Ki quota buka pampira e kwaleng gote the Cannabis Breeders Bible by a man called Green. Candy Press 2005. Ke a leboga Honorable Speaker. Jano, the reason why ke gana le policy Honorable Speaker ke gore ka go kopanya industrial hemp le motokwane go dira gore regulation ya teng ne bokete. Ya no regulation ya teng ga ina bokete. Jaaka o bona gona le mo policy go kwale gore go gona le fiscal security e leng gore ya gona le access control, surveillance requirements, inventory security, personal protocols. Hela ka gore itsentse motokwane mote go ra gore molemi o ko marapong kana molemi o go tutume yo ko manjerengwa yo ko sitabanna ha ke ga khona go afforda to put up a surveillance system mo famong ya gore I take advantage of industrial hemp which is which e leng gore yone is a harmless plant e leng gore mo mahatsheng a mangala ko Italy gore o leme industrial hemp ga o thoke permit o thoka hela gore yone plant e o ilimileng THC ha e kata gongwe ba ta ba measure THC ya teng less than 0.06%. Ya no challenge ke gore ya no ha re soboka hemp le motokwane ja ka re dirile mo policy yone go ra gore go thoka gore go regulate ka gore policy yone e bua ka e di kopantse be go ra gore nna ka ha ke akantseng hemp ka teng ke batla gore isologele motswana mongwe le mongwe molemo e se ka nna plant e le gore ya go lengwa ke batho ba ba nang le madi ba ile gore o ka nna le plus a ya geletse a tsentse di camera a tsentse di fingerprints scannera a gona go go ka lebela policy gona le ba ba buang gore planting wa lengwe tsentse re tagiwe go re go nne le control ya gore ya bo equipment go ne le bo staff training dilo tseo mme makiniwe ha ka gona go di dira jaanong go ta go ra gore ha na ka tshwanetse ra ka bana ta benefita ka go lema industrial hemp ha gone go benefita ka gore policy kopantse dilo tse pedi tse di tshwaneng tse le gore ke dumela gore le minister wa Clarification. dilo tseo Clarification. ke dilo tse di sa kopane ke a gonela honorable Ikwa. Ke a leboga Honorable Mwalusi kore so se bua so batla gore se tlhaloganye ha ke gore ga o lebile yone se se batiwa ke policy ke go batla go dira gore in an elite kind of a process ye ile gore ina le setlophanyana sa batho bangwe ba ba itekanetseng ba bana le bokgoni a be go ntsha ba bothe mo processing ya teng ke sone se o se bua ke bua yalo honorable Hikwa ka gore Clarification. the requirement di tsone tse di Clarification. tse di mo policing policy ke na le lebaka ke Clarification, Madam Speaker. Sale minister a impile ke na le almost a month ke itshotse le isile inelo ya no but motho a te go nela policy a re bua le ene ga gone go bua le ene gore le discuss policy ya teng o mmolele gore bankanya ha Clarification. o ya go batho Clarification, Madam Speaker. ya no ke bua hela gore ka ha policy e ntseng ka te ke batla go papameletsa motswana o go gae yo go mathethe gore policy e ka ha e dirilweng ka teng you are not going to benefit from industrial hemp o ka benefita gongwe o hirile mo factorying kana o hirile mo tshimong o kuba dinonyane mme hela gore o itimele wena go a go nna thata kana ka ha ba ibeileng ka teng le go transporta mathaka ona industrial hemp o tshwanetse gore o bona le permit according to the police. There is a license for transportation,
for cultivation, for processing, go ra gore go tlhoka gore o na le license. Kana kore ga ba e bala. Ga ba e bala le kolo ye lotelwa. Ya na go ntse ya le gore Botswana re botale. Botswana ba ba go botale. Ga bana go benefita mo policy yone e. Ja no ha re ka dumalana gore Clarification? intse ka ha intseng ka teng. Go ra gore Honorable members. wa Kana nna ke se tlhole ke utlwa mo alusi. Ano o ka ra ke tsora le ano la rire ya ntla batho. O pa respect o mongwe le mo flow. Hallucination. Ya leboga honorable speaker. Se ke se buang ke gore ha re ka letella policy e gore e hetentse yana. Ibe re papa mala re thobosa Botswana gore policy e re hitisang ga se ya bone. Ke a batho ba bangwe ba bata gongwe ba ba bidiwang go ke re bone di investora di a gota kwa. Ibile gona le mina hune ya gore ba Clarification, Madam Speaker. Clarification. Hallucination, Madam Speaker. The exemption ke a go itima comrade. Ba se ba netse di exemption gore ba se mollegale. Ke ra kona ruma rentse ya go supa gore Hallucination. policy yone e. Hallucination. Ya batho ba ileng gore ba setse ba gore ba setse ibile gongwe ba buile le ba busang gore re eta re tlo go le ma industrial hemp re direleng policy. Yano nna ke kopa gore parlamente ha ile re etsa Botswana ka thohagalo e batla go include Botswana mo economy yone ya hemp a re boeleng ko mara re separate di policies re nne le yone medicinal marijuana it's a separate policy ine le tsone di requirements tse ka medicinal marijuana ina le THC ke chemical e taga mo motokwaneng ina le THC e ntsi so e separate we dire yana industrial hemp yone e be ina le policy ya yone e ka dirang gore Motswana mongwe le mongwe a kgone go benefita mo go yone ha entse ala re hitisa entse yana gore a re go a go nna thata Madam Speaker gore le wena ha le rona le tshimo o a go palelwa ke go lema industrial hemp ka gore wa go palelwa hela ke yone permit so sa ntha hela ka o di requirements tsa teng ke tse di batang motho ana le dilo ana le madi ha o ka lebella page 30 producer requirements if you allow me to quote from the policy Madam Speaker. Producers must adhere to strict facility management and inventory control requirements to ensure compliance with regulatory standards and maintain the safety and integrity of cannabis products. These requirements cover fiscal security, operational producers, inventory tracking, and supply chain management. Supply chain management, Motswana yo ko gae go tewa gone hela gore o tsamaise dilo tse ka dikoloi. Mme kana industrial hemp go tewa stars ile gore o ka gona go aga ka sona. O ka gona go se mixa o dira ditena o aga ka tsone yana ha ile go toka license gore o rwale ditina tse o di ise go aga nteng kana o create tsone ditena tseo kana o dire diaparo wa toka policy gore o tse ditodi tse di dirang di fiber tse di dirang diaparo o go dira factory go Speedu kana go kae go batla o dira factory teng then go a go nna thata gore Botswana ba access ya nne ke kopa hela gore tona a re boele ko morago re nne ha batse le rona ba Clarification, sir. ba sa bolong go researcher ka industrial hemp nna ke na le dingwaga tse over 10 years ke researcher ka industrial hemp so nka ta ka go thusa and I'm willing to help you come up with a policy that will be inclusive Hallucination. le gore a gona Motswana o ta salela ko morago nna ke sone se ke se batang he a kere e policy ga ya a kere industrial hemp ga ya sia ka re se kopanye industrial hemp le motokwane ka gore di regulations di ta dira gore Clarification, Madam Speaker. the regulation go kopa Clarification. go ta dira gore Motswana a sale le konte ya no re bata Motswana le ene yo go ga yo le rona le tshimo ya 10 hectares o ka gona go lema a dira madi e ka industrial hemp le ena a nne le access e se ka nna di re tsa gore go tata le khoa le tale ne la place e be le ya gella ka ditrate tse go di ba tsenya di camera ba tsenya di access control e be nna bone hela ba ba ka kgonang go dira Botswana ba hiriwa go tino tsamao go thagola kana tsamao go koba dinonyane kana o go rema kana o harvester batho be ba dira madi Botswana bone ba ntse ba sa dire madi go ntse mo economy ya Botswana mo ileng gore dilo ka bontsi di tshwere ke batswaka ka gore ke bone ba nang le madi yaano a re itogelleng Botswana honorable Unyepa a tile tshele batho ba ka gulubane Unyepa bana minda ya banga khona lima industrial hemp yana ate ba shalila ku sene policy Hai honorable Mwalusi ga re tsuru bua nyano ke a leboga honorable Mokhwara
Thank you very much, Madam Speaker. Ebile ke leboge gore re bo nnetse ala morago ga go bua ga motlotegi mo alusi. You know, it is good. Democracy is very good, but never abuse it. How can abuse a democracy? Ya ro netswe sebaka sa goreng o tse tshaba. Yo go setse morago o ise ko mahulong a matalana. Wena bo decide go etsa o e latlhela mo lefifing. Wena bo sala kwa ntle. You are doomed. You are not a leader. You are not a leader. Protecting him. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Who addresses speaker? Don't attack me. Is my democratic right for I get policy? Ki debate ka ke tlhaloganyang ka teng. So aka kwa ema ho o won't attack personally or I'm not a leader. Hey, you know you are not a leader. Honorable members, Honorable Mokwara, address speaker, Oscar Malevaganya Mahoko, Karwa. Thank you very much, Madam Speaker. I am addressing you. I'm not addressing. I don't have time for him. Why should I address him? Huh? So I'm saying any one of us in this house on a responsibility. Ya go tsa se tshaba sa Botswana a se neela lesedi a bua bua maruri mongwe le mongwe wa rona mo tunye o netse that opportunity ke Batswana re etelle pele o mathwa rona o ditsebe tsa rona ko wena ka re ngotswa ka wa re direla dingwe tse di botoka. Now when we interpret things ga re bua mo tunye a re bueng re na le bua maruri jo botletse ra utlwa ga gona sepe. Elucidation. There are more patients with diabetes today. But everything has to have a restriction. Pampire na ibu akase tlhatsana se se reng go tlhaloswe ga di medicinal di kalahi melemo se go bua go re se diretsa melemo e tla meta ya ala fa malwetse a tshwana le cancer is the truth. Go and research more about it. Ha go rona le 10 years o go kana le 20 years, go and research, they will tell you that. But ba le bantsi ba fodile clarification. Elucidation. Clarification. Elucidation. Very quick, please. Point of procedure. Thank you. Point of procedure, Madam Okay, Speaker. Point of procedure. Clarification. Clarification. Procedure, Madam Speaker. Nyamika leboga tona. Nya umpile sebaka mme. O tla bo nkemela hore ke rona Honorable Jacobs na habatsi. Na habatsi. Sure. Clarification, Honorable Jacobs. Ka leboga Madam Speaker. Nya tona we tshwere sente me ne ke re tla ke ba tlhalosetse borreba. Kana a flower o ka se go goge a flower. Ke go boleletse ke le tlhalosetse gore kana se se gogiwang ke dithogo. So let's go mislead the public. I thank you, Madam Speaker. Okay, thank you very much, Rekama. I want us to be very bold and straight to the point. Re se ka ra ema yana re batla go bolela Batswana re ba rare Motswana ga tle go benefit. Sengwe le sengwe so se le mange le setlhare, whatever you are planting, it has to have clarification. Okay, Clarification. Elucidation. Thank you. Madam. Honorable Musa. Ya ne kere o itshwere sente General Mokhari mme ne kere o ka re letsatsi le le beilweng ke la gore rona re le parlamente re tse tshwetso mme ne ke utwa mokaoleng wa re o na le 10 years a research a ne sena kwa gore jaanong a president research ya gagwe go ba ka ngwe policy. Thank you. Clarification. Thank you, Madam Speaker. Ke go paro ya ka rona re tshutse pampiri o tlhamotsweng. Go to number page 9. E go tlhalotsa gore tota setlhare se batlelwa eng. Go bo go tlhamalwa mo teng ga ona pe yo iphitlhang mo teng a re setlhare se ra itse gore bangwe ba ka se dirisa botlhaswa. Mme re leka go tla ka metlhale yotlhe gore batho ba se ka bona that opportunity ya go se dirisa botlhaswa. Ra go se tlhokomela ka tsela e ntseng jaana. Le wena ga o se lema itse gore o tla se sireletsa gore batho bangwe ba se ka ba se dirisa botlhaswa. Ha ke
ra utlwana setlhatshana se go buiwang ka sone se kwadilwe teng moo Clarification. ra utlwana Clarification. ga ke ka ke kaya gone ko o buelang teng ko yena o batla gore ke ra re ke setlhatshana ka Setswana. Clarification. Elucidation general. Clarification. Procedure, Madam. Clarification. mme ke mo neele kwa pele kwa nna kare o bue sentle. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Butale. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano ne ke re gongwe re terentse re gakololana kana ntwe ha re sa gakololane ta tswa mo tseleng re be re palelwa ke tiro ne ke re gakololane gore ha o rile elucidation kana clarification ha motho a sa gohe ga goga yaanong ga o buele ruri o kgoreletsa tsamaiso ya ntu yaane ke re ire jalo be gape mo gongwe hela ke gore kana politics is a contestation of ideas gongwe re ka nna le tolerance hela ya gore re ka harologana mme ko bohelelong ba letsatsi go taga thothega gore se se siameng se be se iragalela lehatshe la rona ne ke re nne jalo go ka re thusa ke a leboga. Honorable Naro. Ke a leboga ministera o totegang tota ke supe gore ke lemoga bothata jwa kga ya rona ga o bone gore bothata bogolo ke gore re ithata ka loleme boammaaruri ke gore kga ya hempe kana ya motokwane o dirang diaparo le motokwane o gogiwang tse tsotlhe ntwe e supa gore go na le ka ga di nang le mosola ka teng mme yaanong ga re ta re bua gore ga re bua ka motokwane o e leng gore one o nna setagi ke gona ga re tang re ithata ka leleme re ithatelang ka leleme ga e le gore ke nnete ra re o kgona go alaga ebile o katisa letseno mo Botswana ke sa re ga re bua ra e bua ra ithamalatsa bothata bogolo bo gonega ka gore mongwe a re sethare se re ka se lema re ta tsa dithunya a be re latha dithogo tsa teng ga go boammaaruri gonega keng re sa bue nnete please clarification, Madam Speaker. Thank you very much. We put at any time we tell ngwaga 5 di hela ha ka re wa bua la ka gana because o tletsi manyana o sa siamang thata. You can't take my time like that. We put rauta so yana mebile wena ko wena o timetsang Batswana rona ga re ithate ka leleme rona re tlhamaletse. That is why ke le ka go referla ko page rauta gore o tlhaloganye jang so o tlhaloganye rona ra re lebeletse dilo sengwe le sengwe se se jiwang se sa dirisiwe sentle ka tshwanelo ya sone se tshwanetse go tsenya bolwetse mebile ga tshwanetse re tswa ka melao a yield to renyatang. Honorable Nyatang. Ke bue madam nya ne ke re e batla re diga makgwago general because nna ne ke re ha re le ha ya ka re ntse re itse debate in general re dirile research. There's a document in front of us, page 23 ya bua ya uses of cannabis sativa. So ke batla motho o ganetsang general kana yo ganetsang minister aba ile gore he's talking to this page because this is empirical evidence that can be used as a yardstick of reference. You know how I have done research also provide an opportunity in terms of alternative. We are not assisting, and this is why the other member is saying we are not helping. So let's look at page 23. Here they are explicit. Talk to this page 23 and assist. Thank you, sir. And kana gore dilo tse di bua ke motho te go mo alusa hale a re go ba tswa di license ba tswana mate phane ba tlola license ga ntse phane o batla license for a reason akere sengwe so selema so se dirang go ba tswa license ya no go gore re ha re o bona license re direla gore batho ba sa siamang ba ba tang go abuse this particular substance e re tlhokang go alafa cancer or kankere kana mo ga rona ena. Illustration.
No, I give to Honorable Ramautwa. Honorable Ramautwa. Thank you, Mr. Speaker. Nekere mo page 17, Honorable Minister Mokwari. Talusam policy gat ha talus. Clear the policy explicitly excludes recreational cannabis use, maintaining existing prohibitions. Maintaining existing prohibitions while creating pathways for legitimate medical and scientific applications. Honorable Member, how you go page 16? The objectives are clear what is cannabis sativa. We are dealing in this policy cannabis sativa. More page 5. Cultivation of cannabis sativa. How you go Canadian? The Canadian Hemp Trade Alliance. Yari, industrial hemp is made up of a variety of 3 sativas, cannabis sativas. They only differ in terms of content. Hemp, but here, more policy cannabis sativa. The sativa cannabis sativa, a subspecies of cannabis, is known as hemp. So we are talking about a subspecies. Thank you, Madam Speaker. Nekebata go bolela Motswana yoko hae. Motswana yoko hae go nngwe. Honorable members. Go tswa ko mafunga go tswa ko kae. Ke batla gore ke mmolelle ke more ke UDC is a responsible government. You will never at any time expose this nation to danger. We have a responsibility to give them good lives. We are not irresponsible. We are not. And we are well learned here. We researched on this particular topic. We researched it 10 years. We lived it. We are here presenting it to you. Approve it for your own good, for your cancer. On a point of order, Madam Speaker. Madam Speaker, Kema go supporta Empirical gore. I thalosa hela re bala mo page 5 gore. Re bua ka cannabis sativa. E le gore e thalositswe mo page 23 ne bua ke motutegi Nyathanga gore. Re buile gore a go dira di. Gape re buile ka gore ha re lebeletse e supa gore kuna le melawana mahatshehatse e re ka etsang gore ha o dira tiro ya cannabis sativa o tshwantse o adhere to these conventions e le gore mo ikwadile gore we are going to adhere to these conventions tse le gore di a tlhokagala gore ka moso e se ka mongwe le mongwana ba tsamaro le motokwana go gare ke hempe so yaanong e be ile gore motokwano e be le o leteletsweng for medicinal use ile o leteletsweng go dira diaparo go dira tse dintsi tse le go mo page 23 ke yone le gore policy e bua ka sone se o hela mme ba ile gore ba itsaitsega ke letelo go quota ka the hemp plant ka gore ba tsedwa ke khanya le kuku gore le kuku king ha ke quota mo page ka teng mo Canadian Hemp Trade Alliance gore this is a body ile gore e bua gore cannabis sativa in a 3 variegated types. So no, these 3 types, the industrial hemp is made up of varieties of cannabis sativa. We are debating cannabis sativa here. That contains less than 0.3% of tetrahydrocannabinol THC, marijuana. So the type of hemp. 0.3% content ya marijuana. Any hemp has got this THC content. Whether you call it hemp or marijuana, it has got this content. Hemp and cannabis are common names for plants of the genus Cannabis. An umbrella body, the cannabis sativa, is an umbrella body for different 3 types of cannabis. So, and then the other types, say with these 3. Kuna cannabis indica, cannabis rudilicea, and then cannabis sativas. Ibe go bolela gore eri debatanga.
gore e ka dira eng e be e tlhalosa tse dingwe tse gore e nngwe le kene gore e na le content ya motokwane yaanong policy e ya re ra go excluda tse e leng gore yaanong di na le for recreational purposes tsone tsa go taga tseo they are excluded by this policy yaanong ya re ra go tlogela hela tse e leng gore that is understanding, but if you read on page 17, Madam Speaker, the policy explicitly excludes, exclude recreational cannabis use. But what is it? Madam Speaker, rare policy aruna ya exclude recreational cannabis use. Mirar ra go tswelela re maintaina melao e teng e le gore e kwadile mo policy e le gore melao ya teng ya re currently if you are found in possession of cannabis ke molato ka seka wa tsena mo toronkong yaanong ra re regulate gore tse di ka letelelwang ke dihi. Order, honorable members. As it is now 6 o'clock, I shall call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ka one motsotso ka gore nako e setse le ya bo rataro ebile go lebega thuto e tsena ebile e tsenella batotegi ba go ikhutsa batho ba kantse sentle. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are for the opinion, say aye. On the contrary, say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. Lady.